Ahora está abierto. BAB. Una cosa, ¿cuántos van a hablar ahora? ¿Cuántos ponentes? ¿Uno o dos? O sea, me refiero, tengo solo un pie de micro. En teoría está hecho para que no tocar y, o sea, ponerse así enfrente y solo así. O sea, me refiero que igual, no sé si poneros a cada una o directamente hacemos, o sea, se puede coger, eso es.
Sí. Sí. Ah, es el PC de Carmela. ¿Cuál es la contraseña, por si acaso? Vale. Bye. Creo que funcionan los dos, ¿no? Bye. Vale. ¿Por qué no me pregunta nadie nada? Kaixo, egunon, ongi etorri Bilboko Azoka Beganoaren 3. ediziora. Beste urte batzuetan egon zaretenok bakizue nola debilen, baina salduko izu eta portxo bat. Sukaldean janari postuak izango ditugu. Enpresa eta saltoki batzuk etorri dira euren janaria eskaintzeko, dena veganoa da, noski. Gero sarreran dagoena postuak dira, liburuak, fantzineak, merchandising-a, santutegien informazioa eta abar, barran ere pintxoak egongo dira, eta hementxe hitzaldiak egingo ditugu. Eta horret gain, datufla solidaria egongo da, txikitxokoa ere tailer batzuekin, eta abar. Eta, zerbait gertatzen bazaizue, puntu morea ere izango dugu, hortxe dugu Amalur, bera izango da erreferentziako pertsona, eta beraren gana jo zerbait gertatzen bazaizue.
ikusten duzuenez gure programa, hau da, euskaraz eta gaztelaniaz, aurten, beti lotzen dugu beste borroka sozialekin, gainontzeko zapalkuntzen kontra gaudelako, baina aurten justo pilpilan dauden bi gaiekin lotu behar izan dugu. Bata da, azken egunotan izan ditugun greba feministak, horregatik feminismoa lantzen duten hitzaldiak egongo dira, eta baita ere Palestina. Ezagutuko duzue azken aldian bizi duten egoera, eta horren inguruko hitzaldi bat izango dugu. Azkenean, futuro vegetaleko kideak ezingo dira etorri, atzo Frantzian atxilotu zituzten, jakin izan dugu terrorismo karguak zituzten, kendu zizkieten, eta azken albistea da ezingo direla etorri horren kontura. Eta orduan horren ordez, azalduko dugu apurtxo bat komunikatua ordurako ateratzen badute irakurriko dugu, eta Animal People dokumentala proiektatuko dugu justu horren arira doalako. Aktivistak eta euren kargu legalak. Horret gain, aurtengo BAB tatufla solidario batekin elkartu dugu, Hakuna Matatarentzat izango da, santutegi bat da, eta iaz egon zinetenok jakingo duzu zenbat esfortzu behar duten santutegiak animaliak ondo mantentzeko, eta esfortzu horren barruan esfortzu ekonomikoa dago, orduan lagundu nahi izan diete tatuatzaile batuek, eta sarreran izango dituzue tatuak egiteko, eta kolaboratu nahi baduzue. Eta horrez gain, komertzio batzuek, begira jatetxeak, oebistrok, eta zintzan bestea? Bohemian gozotegiak pintxoak ezkeiniko dituzte ere santutegi batzuei laguntzeko. Hakuna Matatari, bihotzetikei eta arrokeneri. Eta, amaitzeko gu animalistak gara, ezagutzen ez gaituzunontzat, BAB antolatzeaz gain beste lan batzuk egiten ditugu urte osoan zehar, animalien zapalkuntzarekin amaitzeko, baina baita beste borroka eta zapalkuntza guztien kontra egiteko. Eta, besterik gabe, oraintxe Iruñerritik datorren zaunk talde antiespezistaren aurkezpena izango dugu, bere fanzine berria aurkeztuko digute, harinago Erikak aurkezpena egingo du gazteleraz, euskaraz ez dakit zuen nontzat. Cartes, tenéis fanzines vendiendo. Tenéis también la zona del Tattoo Flash Solidario, que es como una de las novedades de este año. Y también está para los chiquis pues la guela del chiquichoco. Al fondo tenéis todos los puestos de comida, de bebida. Y bueno, este año en especial hemos querido relacionar con diferentes luchas. Entre ellas, de las que luego se va a hablar en un par de charlas, está la situación de Palestina, que todos conocéis, y las últimas 2 huelgas feministas que hemos tenido este mes. Entonces, a raíz de estas huelgas feministas, nos ha parecido muy importante también tener un punto morado, que como ha dicho Irene, se ha marchado, va a ser Amalur. Si cualquier cosa que veáis o que os pase podéis ir tranquilamente a donde ella. Y eso, explicar un poco pues, que nosotros somos el colectivo Animalistak. Aparte del BAB, estamos todo el año luchando por los derechos de los animales. Y por no alargar más, pues ahora os dejamos con Olaia, que ha venido desde Iruñerría, representando al colectivo antiespecista Saunk, que nos va a presentar el fanzine que han sacado ellos. Y también deciros que va a haber traducción simultánea por si alguien necesita
para las charlas en euskera mediante una app que lo explicará Irene. El que necesita, que vaya donde Irene y si tenéis un teléfono, pues lo podréis tener en castellano también. Os descargáis Telegram, igual lo tenéis ya, y buscáis el canal BAB 2023 Interpretazioak y ahí debería saliros, ¿vale? Si tenéis algún problema, me decís y os echo una mano. Da eskerrik asko etortzeagatik. Kaixo, entzuten da ongi? Bale, eski. Bale. Bueno, esan duten bezala ni Olaia naiz, eta etorri naiz Iruñerritik azaltzeko zaunken zer egin dugun azken boladan. Oso urduri nago, gainera inaltu egotea ez zait gustatzen. Ematen dit, como, ezakit, kasi txikitasuna handitasuna baino. Baina, bueno, horratzean ikusten duzuena da egin dugun fanzinearen azala, dela Animalien askapenerako gogoetak, eta itzaldi honen helburua da pixka bat azaltzea nola egin dugun fanzinea, ez hainbeste zer jorratu dugun dela ere bai, baina guretzat garrantzitsuagoa da ulertzea prozesua pixka bat nola egin dugun, denok elkarrengandik ikasteko. Eta, bueno, hasi baino lehen eman nahi ditut eskerrak hemen egoteagatik, dena antolatzeagatik, ze ustut horrako zerbait montatzea oso zaila dela, badakitzatzo egon zirela gaur, aste osoa egon direla eta enbora gehiago ez, eta guretzat hau aurkeztu alizatea da, ez dakita zerbait oso guapua. Baina, bueno, orduan, zuek ulertzeko pixka bat, zaunk da eragile bat lan egiten duena beti Iruñerrian, hala ere beti gaude lehenengo da Iruñerria ez, gero Nafarroako markoa eta azkenik Euskal Herriko marko osoa. Eta beti gure helburua izan da prozesu parte hartzaileak egitea, elkarrengandik ikasteko eta ikusteko besteek ze gauza egin dituzten eta nola hobetzen alitugun gauzak guk, da batez ere ikasteko gure artean. Eta delako modu bat ere sareak sortzeko bai antiespezisten artean, baina baita ere bai beste eragile batzuekin. Eta, bueno, orduan, lehenengo azaldu nahi nizuen nola sortu zen fanzinea egiteko ideia, eta, bueno, markatu, lehenengo ulertzeko Animalien askapenerako gogoetak titulua oso erraza da, orduan, jasotzen dituena dira hausnarketa antiespezistak. Eta gai diferenteekin, adibidez antiespezismoa eta euskara, ekologismoa, izaere landu dugu, landa eremua, gai diferenteak jango naizenak azaltzen. Hala ere ez dut asko sakonduko zehazki, ez naiz egongo argudiatzen ze hausnarketa egin ditugun, baizik eta gehiago azaltzen nola eta zergatik. Orduan kontua da, zaunk sortu zen más o menos ia duela 3 urte, eta hasi ginen oso gogotsu, baina egia da, momentu batean hasi ginela indarra galtzen, eta izan genituen hilabete batzuk oso basuk geundenak, kasi geunden eragilearen barruan bat, bi pertsona, ez gara inoiz jende pila bat izan, eta igual ez da beharrezkoa asko izatea, baizik eta saretuta egotea, baina, geunden oso ahul, ez dakigu oso ongi zergatik egia da taldean gehienak gazteak garela, eta azkenean uste dugu horrek ere eragina duela, ze taldea sortu dugunetik jendea gondaz dakitzen bat hiritan bizitzen, edo lanarengatik, edo ikasketengatik, eta horrek azkenean ere egiten du mugimenduak egotea, etortzen da jende berria, baina joaten da ere bai. Orduan geunden, pixka bat gainberan, edo hiltzeko zorian ezakit, eta gutxi geundenez esan genuen, zer egin dezakegu zerbait, energia mantentzeko edo zerbait behintzat egiteko. Eta pentsatu genuen ordura arte genituen hausnarketa batzuk hartzea eta biltzea fanzine moduan. Orain arte egin ditugun hausnarketak izan dira erantzuteko gauza konkretuei, adibidez,
zezenketak baldin bazeuden, horri erantzun bat egiteko, edo ipika bat egon zen Iruñan, eta horri erantzun bat. Hola joan gara funtzionatzen Gabonak, eta irakurketa bat egin dugu. Ordan esan genuen, hartzen alditugu testu horiek, egokitu pixka bat, atera hain gauza konkretuak diren mobida horietatik, eta orokorragoa egin edo gehiago zabaldu. Orduan, asmoa zen hori. Pertsona batik edo bik egiten altzutelako erraz, gerora ikusi dugu kriston lana dela, eta izan da denbora gehiago eta dena, baina, bueno, asmoa zen pixka bat bizi berritzea edo. Eta, orduan, horretarako lehenengo hartu genituen gure hasieratik egin genituen testu horiek, batzuk ziren jorratzen zituzten jai ereduak, asko hitz egin dugu Gabonen inguruan gure testuetan, orokorrean Euskal Herrian oso presente dagoelako. Ez hainbeste, fokoa ez da inoiz izan asko Gabonetako otorduetan zentratuta edo veganismoan, baizik eta orokorrean erabilera horretan, nola erabiltzen diren kalejiretan, suziriek edo subestek zen nolako eragina dutean, eta pixka bat hildo horretatik. Orduan, abiatu gara testu horietatik, baina gero ere ikusi beste batzuekin saretzeko eta kolaborazioak eskatzeko. Orduan, hasi gara jendearekin hitz egiten. Eta agia da, lortu dugula oso erantzun ona jendearen partetik, irakurriko ditutzen, naiz memoria zorrituko, baina, Edurne Elizondok parte hartu fanzinean, Itxigerrak, Olatz Arantzetak, Pablo Serrak, Norrekoek, Ziortza Larreategik ere bai, eta Mikel Irurek. Eta nik uste dut horri esker lortu dugula hau aurrera egitea. Beti esan dugu zerbait izan behar dela parte hartzailea, dena izan behar dela parte hartzailez, eta uste dut horrek eman diola indarra, eta oso eskertuta gaude horregatik. Jendeak hasieratik kriston prestutasuna erakutsi du, eta badago jendea ere ezin duena, eta esan digutenak, eta nik uste dut hori ere ona dela, esatea, aizue, topera nabil ezin dut, edo orain beste gauza batzuk lehenesten ditut. Eta, bueno, lehenengo jorratu ditugun ere beste bi ardatz, izan dira Euskara eta antikapitalismoa, hasieratik zaunken irizpide batzuk zirelako, beti esan dugu, zapalkuntza guztien aurka ez, baina bai markatu dugu hasieratik eta publikoki esan, Euskara eta antikapitalismoa. Eta egia da, testu guztietan, azkenean, bago bat konkretuki dela Euskara eta antikapitalismoa, baina ikusten da testu guztietan antikapitalismoan ikustu dut, eta Euskara ere bai, testu guztiak Euskaraz direlako, ez dut esan, baina fanzinea Euskara hutsean da, egiten dugun guztia Euskara hutsean da, eta bueno. Eta gero ere erabaki genuen testu berri batzuk sortzea, horien artean ehizaren inguruan, egia esan ez dugu asko hausnartu, ez dugu inoiz egin zerbait ehizari lotutakoa, baina iruditzen zitzaigun oso interesgarria, Nafarroan herri txiki asko daude, ehizari asko ere bai, eta horren inguruko gogoeta bat egin behar zela, eta ere bai genero ikuspegitik kontuan hartuta. Eta landa eremuari lotuta, gu hirian dagoen eragile bat da, orduan ez dugu itzengo landa eremuaz hirian egonda, baina eskatu genion Edurne Elizondori dela herri batekoa, berak testu bat idazteko horren inguruan. Eta bere testua ditzen da, ez ezagun zapalkuntza romantizatu. Nik uste dut titulu horrekin ulertzen dela oso ongi, eta gure asmoa ez da hiritik hitz egitea herrietan gertatzen diren gauzen inguruan, baina, justo ni etorri naizenez eta ni landa eremukoa naizenez, nik azpimarratzen dut landa eremukoarena. Igual beste bat etortzen bada, beste batek azpimarratuko du. Eta iruditzen zaigu, iruditzen zait, hiritik askotan ez dakigula oso ongi zer dagoen landa eremuan, eta asko eraikitzen direla orokorrean diskurtsoak hiritik eta ez herritik, askotan kalejirak egiteko adibidez esaten da, bai, eske horrela landa eremua hurbiltzen dugu aurrengana, eske landa eremua ez dira antzarak, ez dira zakitzen bat animalia errepide batean, landa eremua ez da, inkluso ez ziren izango bere zain beste animalia. Landa eremua asko aldatu da ere bai, eta lan gehiago daude, ez dago bakarrik abeltzaintza, herrietan, baina bueno. Eta Edurneren testua oso berezia da, saiatu gara egiten ez oso testu akademikoak jendearentzat izateko irisgarriagoa, esan genion jendeari, saiatu idazten, harin, ez da ez izatea, dira hausnarketa potenteak, baina batzutan erabiltzen dugu oso hitz konplexuak,
askoz simpleagoa izan daiteke eta elkar ulertu ezakegu hobeto, nik uste. Eta, orokorrean daude denak lehenengo pertsona pluralean idatzita, baina Edurnena dago singularrean. Oso pertsonala da, oso gogorra ere bai iruditzen zait niri, baina oso niri, nola idazten duen Edurnek asko gustatzen zait. Eta, azpimarratu nahi dut, irakurriko dut berak fanzinean esan duen gauza bat, uste dudalako oso ongi islatzen duela hori, eta berak esate du. Gure baserriko larreetan bizi diren gizakiz bertzeko animaliak ez dira aztegi handietakoak baino libreago. Lotuta zegon arren gizakien menpeko dira. Nik uste dut horrekin dena esan da dagoela. Eta gainera, Edurnek egiten du hausnarketa bat dela ere bai, askotan landa eremuan esaten dela, bai, nik zaintzen ditut, maite ditut, izena jartzen diet, baina naiz eta izena jarri horrere zapalkuntza badago. Eta gainera da zerbait errepikatzen dena esparru askotan. Eizan, zenbatetan esaten dute izarik, bai, eta izari askok esatu dute gustuko ditut animaliak, ezagutzen dituzte animalia guztiak, baina gero izatzen dituzte. Orduan, badaude hor lotura batzuk diren artean oso interesgarriak direla. Gainera, azpimarratu nahi genuen bereziki landa eremuko testu hau, justo orain, hau da pizkat komplikatua, saiatuko nahi zazaltzen, baina atera dira edabideetan testu pila bat landa eremua bizi berritzearen inguruan, ze garrantzitsua den horri indarra ematea, eta gainera diskurtso horren barruan emakumea beltzain askoren testigantza jasotzen ari dira, emakume gutxi daude, horrelako lanetan, baina, klaro, saltzen digute diskurtso bat politikoa dena landa eremua bizi berritu, eta gero diskurtso feminista, baina iruditzen zaigu oso arriskutsua dela, ze azkenean helburua ez da emakumeek espazio hori hartzea, baizik eta inorrek ez hartzea espazio hori. Kontua ez da, eski ikusten da, gauza diferenteak dira, baina ikusten dira ere, batean dago izarien kanpaina bat, eta begira, emakume hartu eskopeta, hartu zakitzer, batean polizia, ze da feminista, enago nazten eiz, gauza diferenteak daude, baina edo polizia ere da queer kanpaina bat egiten dute, eta bai, ni, ez dute boiera esaten, baina ni lesbiana naiz, ni transexuala, horrelako kanpainak daude. Eta azkenean, sartzen ari da hau ere bai, baina beltzaintzarekin. Diferentea da, kulturan errotuta dagoen gauza bat, nik ustut beste leku batetik landu behar dela, baina helburua ez dela emakumeek edo genero disidenteok espazio hori hartzea, ez da hori. Ordan, iruditu zaigu aproposa. Eta landa eremuia alde batera utzita, pentsatu genuen ere itxigerrarekin hitz egitea, izan zen nahiko naturala sortu zen zerbait zela, nola egin fanzine bat, guazen besteen fanzineak ikustera. Eta honek nola editatu du, besteak zer, eta batzen zen genuen, itxigerrak badu lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo fanzinean kapitulu bat lantzen duena, lantzen ditu espezismoa eta kapazitismoa, eta horien arteko harremanak, eta hasi ginenean berriz hartzen ikusteko, irakurri genuen berriz, zen oso interesgarria da, eta oso gutxi dago euskaraz. Orduan proposatu genion guk zaukek itzultzea, eta kapitulu hori, bakarrik kapitulua, ez dugu fanzine osoa itzuli. Eta izan zen oso guai, ze horrek ere eman zigun ideia hasieran ez dut esan, baina fanzinea da audioliburu bat ere bai. Eta gure helburua da, ez izateaz bakarrik irakurri daiteken zerbait, baina baizik eta entzun daiteken zerbait, eta igual horrek egiten duela ere irisgarriagoa izatea informazioa. Eta itxigerraren testutik ere irakurriko dut gauzatxo bat, horrek eman digulako hausnartzeko asko, irakurriko dut eta gero azalduko dut. Eta, berak esaten du, anonimoak ahotsik gabekoen alde garela onartzeak, esan nahi du alde batetik ahotsa garrantzitsua dela, eta bestetik gizakiz besteko animaliek ez dutela ahotsik. Izan badute ordea, giza ahotsa ez izateagatik kontuan hartzen ez den arren. Eta testu hau berrikusi genuenean eta itzuli genuenean eman zigun ere aukera hausnartzeko ze ahotsa moten inguruan, inkluso askotan esaten dugulako antiespezismotik ez, animalien ahotsa gara, ez gara, gogoetatzen dugu, baina beraiek badute beraiena ere bai, ez? Eta
eta zer dena hotxa izatea eta zerrez. Uste dugu hobedela zuek irakurtzea fanzinea, eta bakoitzak ateratzea eskez ditut egin nahi spoiler asko, ze ez daude testu asko. Baina, eta badago beste testu bat, igual hau da akademikoena gainera, ekologismoaren inguruan, idatzi du Pablo Serrak, eta ekologismoa eta antiespezismoa, baina ezain beste larrialdi klimatikoak nola eragiten dien gizakiz besteko animaliei edo gizaki hori ere bai, baizik eta gehiago neurri kontserbazionistak nondik hartuta dauden eta horrek ze eragina duen espezien arteko hierarkietan, eta ez dut deus irakurriko testutik, baina zuek jakiteko, pintzela batzuk botako ditut. Ez dakit oso azkarritz egiten ari nahi zen, Eta gero, zerbait oso berezia izan dena testuarentzat guretzat, izan da, behin horrekoekin hitz egiten fanzineaz eta esan ziguten ea sartuko dugun ipuinen bat edo poesiaren bat, eta egia da, hasian pentsatu genuen, matxake, hausnarketa, pinpan, baina gero esan zigutenean hori zontzen genuen, pues igual izan daiteke polita eta aberasgarria ere bai. Eta justo hori hitz egin ostean, elkartu ginen, bildu ginen, eta batek esan zuen, aurkitu dut olerki zahar bat, oso zaharra dena, Lapurdiko olerki bat, eta ez dakigu antiespezista den edo ez, baina eman digu hausnartzeko antiespezismotik, deitzen da ura isuririk. Eta batek esan zuen hori, eta beste batek esan zuen, niri norrekoek esan didatea poesiarik sartuko dugun, eta egin ditut poema batzuk. Eta orduan izan zen oso naturala uztartu zelako, eta orain doa beste partea dela sartu ditugula testuen artean poemak. Aberasteko baudelako beste forma batzuk hausnartzeko, eta ere nik uste dut arintzen dutela. Eta justo ura isuririk poema da, ez dakigu oso ongi nork idatzi zuen, badakigu 1975 urtean argitaratu zutela gure herria aldizkarian. Egia da, argitaratu zuten apaiza abertzale batzuek, eta guk ez dugu loturarik Elizarekin, baina Euskal Herriko testu zahar asko Elizatik datoz, eta horrela da, Eta Elizak ere gorde du informazio asko. Eta horiek eta gero zegoen Baionan aldizkari bat, Euskalduna izeneko aldizkari bat, eta bertako kazetarien artean, horien artean sortu zuten aldizkaria, eta hor publikatu zuten. Eta ez dut esango ez den guretzat testu hori, ez dut irakurri behar dela, entzun daiteke ere bai, jarri dugu fanzinean esteka, eta niretzat oso celebrea da. Eta hori, gero orduan sartu dugu olerki hori, eta uste dut, 4 poema direla, poema edo, gusaiatu gara poesia egiten ez dakit, oso ongi zer den poesia. Eta irakurriko dut poemetako bat, ematen dit lotxa pixka bat, deitzen da Biharamuna. Eta igual lotura dauka ere Edurne Elizondoren testuarekin, baina poemak dio, behi bat eta, ez dakit nola irakurtzen den poesia, abiso. Behi bat eta txekor bat zelai berde batean, batzuentzat handia eta besteentzat txikia. Ama semeen arteko begiradak eta laztanak, iragarkietan agertzen diren irribarre faltsuak. Behi bakarti bat Biharamunean eta txekorrik ez zelai berdean. Jabetu orduko irentsi dugu indarkeria. Hori da. Eta hori, hauek dira testutxo batzuk, ez ditut gehiago aipatuko, honena nik uste delako zuek hartzea, irakurtzea, edo entzutea, hemen bakoitzak nahi duena. Spoiler, ez dut ekarri fanzinea, bale? Orain azalduko dut prozesuan izan ditugun arazo, ondorioak eta hori guztia. Fanzinea ez da iritsiko da, gaur iritsiko da nire etxera, baina, pues ya está. Kontua da, egia da iritsi behar zela atzo, baina grebarekin, posten gara greba zegoela, ez gara posten greba bat behar dugulako, baina bai greba zegoelako.
Eta ez da iritsi. Guk nahi genuen gaur erakutsi, baina ezin da. Eta egia da, atzeratu zaigula pixka bat prozesua. Markatu genituen data batzuk, fanzinea egin alizateko sortu genuen lantalde txiki bat, talde txikia gara, eta talde txiki horren barruan lantalde txiki bat sortu genuen kolaboratzaile askorekin. Eta orduan gure asmoa izan zen poliki-poliki bakoitzak testu batzuk hartzea. Bakoitzak landu ditu testu batzuk eta gero denon artean banatu ditugu elkarren artean zuzentzeko, ez gara editoreak, ez gara idazleak ere ez egin dugu, ez gara irrati esatariak, lokutatu dugu bakoitzak beretik eta lokutatu dugu zaunkeko 3 pertsonen artean eta gero Edurne Elizondok ere lokutatu ditu bitestu. Eta prozesuan ikusi ditugun zailtasunak izan dira, igual lehenengo erraztasunak da errazago, ze pila bat egon dira, bat da jende egon dela superprest laguntzeko, izan da pasada bat, eta esan digutenek ez ere, esan digute, nik uste dena gaude pixka bat gauzez lepo, eta gainera dena oso modu honean, eskatu ditugu, ez dut esan baina daude, ilustrazioak, guk egindako argazkiak, azkenean ez ditugu hainbeste argazki sartu ere, zigula sartu nahi genituen gehiago, baina maketa izan da parterik zaiena, egia esan. Orduan hori, lehenengo gero azalduko dut hori, baina jendea eski egon da superprest, izan da pasada bat, izan da batez ere zaunkek indarra hartzeko, izan da pasada bat, gaunden hiltzen eta gaude superbizirik, hori superona da nik uste. Eta ez dugu sinisten, orain berriz ditugu proiektu pila bat, ideia pila bat, berriz gaude jende gehiago taldean, izan da ere, sonatzen fatal, jendea kaptatzeko modu bat, jendea taldera hurbiltzeko modu bat, haizu egingo dugu fanzine bat, igual bazela goelako jendea etzekiena oso ongi nola sartu antiespezismoan, gustatzen zaiona idaztea, eta esan du, baldin bada idatzi eta gainera ez dut aurpegia eman behar, perfecto. Gero, beste ondorio bat, eta izan da oso naturala da, fanzinea orokorrean egin dugula emakume eta genero disidenteon artean, eta ez da nahita egindako zerbait, askotan, izaten da, benga, deituko diot ezakin hori, kupo hau betetzeko, eskatuko diot, baina ez da horrela izan. Uste dut nahi gabe, edo nahita elkartzen garela, eta sarea sortu nahi dugula horrela, zaunken gehiena gara ere emakume eta genero disidenteak, orduan ikustut horrek ere egiten duela. Orduan guretzat hori oso ona da. Gainera, askotan esaten digute ez, zuek kostatzen da gehiago hitza hartzea, edo idaztea, edo esatea, argudioak ematea, eta honek ere ematen du aukera gainera taldearen babesarekin. Orduan, hori oso polita izan da. Zaiena, esan dut, izan da maketa. Maketa ez dugu guk egin, Mikel Irurek egin du, antiespezista da ere bai, Mikel Irure, eta izan da zaiena, ze externalizatzea, guk eraman dugu barnetik kontrol guztia, eta bapatean maketa ez. Orduan, zailagoa izan da komunikazioa, hau nahi dugu, berak ez duenez barrutik ikusi dena, beti zailagoa da. Orduan, baina, ez ditugu balia bideoiek ez dakigu maketatzen, planteatu duguna da, zer da hobe maketa txarragoa eta guk egitea, edo profesional bati eskatzea gainera laguna, eta geratu da soplita maketa, gustatzen zaigu asko. Baina, guk berandu bidali ditugu testuak, atzeratu gara pila bat testuak bidaltzen, azkenean lan pila bat dugu eta gia da nahi genuen data honetarako iritsi, jarri genuen hau eta saiatu gara azken esprinean, baina nik uste beti ditugula lan pila bat eta kostatzen dela. Gainera hau ez da gure lana, ez bakoitzak dauka bere lana. Gaur adibidez, eta ezintzen zaunkeko inorretorri denak lanean daudenak. Baina, badakit nirekin daudela. Eta hori, zaiena igual izan da hori, eta denbora izan dela faktore bat, eta gero ere gai gehiago sartu nahi genituela. Ez dugu esango bigarren fanzine bat egin nahi dugula, baina ditugu ideia pila bat, adibidez, iruditzen zitzaigun oso interesgarria egitea binarismoen
binarismoari lotutako testu batez, emakume gizon identitate horiek gizakia, animalia, eta beste batzuk, ez dut spoilerrik egingo, baina ditugu ideia asko, baina, denbora, poliki-poliki joango gara egiten, eta iruditu zaigu ondorio bezala oso garrantzitsua euskeraz egitea, oso gauza gutxi daudelako euskaraz antiespezismoan, zorionez geroz eta gehiago daude, albiste hon bat dut, ja ez da bakarrik gure spama, bale? Pasakut diapositiba, bi diapositiba dute aurkezpenean. Hau da horrengoa. Eta da, egongo, mugimendu antiespezista egongo da, Euskal Herriko mugimendu antiespezista egongo da Durangoko azokan, dela datorren astean. Eramango dugu gure fanzinea, baina gero norrek itzuli du liburu bat, dela Por encima de su cadáver, goseak akabatuak, eta gero animalistak taldekoek itzuli dute, ez dakit oso nola nintzen, matxinorro protesta liburua. Eta, iruditzen zaigu oso potentea dela Euskal Herrian bapatean egotea Durangoko azokan, postu bat, antiespezista, euskaraz, 3 liburu fanzine, bueno, 3 mobidarekin, eske hori da superpotentea, ze ez dago, eta gure testuetako batean adibidez, aipatzen dugula antiespezismoa eta euskara, ez da inbeste zergatik egiten dugun antiespezismoa euskaraz, beti da gaudela hori argudiatzen, baizik eta nola elkar elikatzen diren eta ze garrantzitsua den gure kulturatik egitea eta guretik egitea ez bestei begira. Ongi dago beste referente batzuk bilatzea, baina tokian tokikoa kontuan hartuz. Orduan, egongo gara hor, azokan postuekin. Hemen ez dago fanzinea, baina beste liburuak bai daude azokan gaur. Baituzu ikusi, erosi, baina amaitzeko, nik uste dut oso polita dela egiten ari garen guztia, eta batzutan ematen duela ez dugula indarrik, baina gero azkenean ateratzen dugu, eta ez dagoenean ez dago, baina oso gauza politak egiten ari garela. Orduan, besterik gabe eskerrik asko, eta baldin baduzu ez zalantzarik fanzinearen inguruan edo azokaren inguruan, edo nik edo besteek erantzungo dituzte. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko Ireneri egon dela itzultzen, eta igual azkarritz egin dut. Ez dakit galderarik duzuen. Igual ez dago. Eta gurea bai egongo denez Durangoko azokan nahi baduzue pasa, edo norbaitek nahi badu fanzinea, apuntatuko dut eta baina ezin izan dugu ekarri.
siberiano, echándole más huevos que cerebro hemos llegado a todos lados. El pastor y su ganado han conquistado el mundo entero con su suave caminar. Mi dromedario sabe las rutas de las aguas subterráneas y hemos sufrido las tormentas necesarias por ser hermanos de los unos, los mongoles, los escitas y los partos, lo aseguro. Yo lancé el conjuro brujo desde aquella yurta. Soy hospitalario porque a mí nadie me asusta. Esas caravanas van hacia Constantinopla, salen niños, vuelven hombres, la senda es peligrosa. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Senda de la seda, los secretos son sagrados. Han de hacer murallas que se vean desde el espacio para tenernos controlados. A los bárbaros, a los incivilizados, cuánto miedo, cuánta ignorancia. Tiembla la tierra y la deidad clama venganza. Lancé mi lanza tan lejos como pude, pero las presas también corren y se escabullen. Y el pan mata al hombre, el espíritu al tiempo. Tus ojos hablan persa y me mataron hace tiempo. Tan lejos de mi patria, con tan mala desdicha, me llevan al gulag pues contra el zar moví mis fichas. No sé cómo escapar de los imperios, no sé por qué nacimos en el medio de la nada, con un idioma raro, con una idea clara, el guante de seda y el hacha afilada. Tú y yo, que somos hijos del Khan, y nuestra herencia se quemó hace muchos siglos atrás. Sabes que regresarán, un servidor y Eresan, algo como de un Pegaso al lado y con un bombo letal. El sable lo has de afilar y el opio que has de fumar para llegar hasta este estado de nirvana musical, bro. Por los escombros de las naciones que pisaron a los pueblos nativos de regiones voy, la historia se repite otra vez. Mi canto es desalmado, por la boca muere el pez, yeah. Y escapé de milagro a la muerte, y los buitres y chacales maldijeron mi suerte. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Los lobos esteparios, los lobos esteparios, lobos esteparios. Ya que casi toco fondo y resurgí como un obús, me encontraron unos niños y fumando Manitou. Yo era un viajero del tiempo, a sus ojos desorientado, había perdido mi futuro y mi pasado. Un rey sin corona es como Egipto sin su Nilo. Esta vez el Kraken acabó con el Nautilus. Escribo en pergamino, luego lo entierro profundo en un planeta que está lejos de este desgraciado mundo. A ti, a mí y al mix, yeah. Nos gusta esto, de lo más bajo reflotar, tocar el techo. Desde el 85 en esta alcantarilla, Vizcaya, la amo más que las tortugas ninja. Y detrás del horizonte no me importa lo que hay es lo que doy me queda guay. Adiós a las amarras, bye bye a los marrones. Me van a hacer un hijo de madera esos cabrones. Ya perdí la rabia del adolescente. Conozco varios vados por si caen nuestros puentes. Tú y yo somos Plutón y Caronte. Vamos de la mano como la vida y la muerte. Y con el beat en la oreja por fin, soy más feliz que un crío el día del olenchero maní. Tengo confianza en my shit, como un Jedi contra un Sith. Mi estilo es tan hijo de puta desde el día que nací. Y hoy brilla el sol, los corzos del bolinchu saltan con superflow. Los astros y planetas velan por mi salud. En mi atalaya deluxe, cada mujer con su luz. Me desoriento fácilmente, ojos de zafiro negro tiene la locura. Será la última vez el yonki asegura. Todo sigue igual, voy detrás del mismo beat. Debe ser así para sobrevivir. Debe ser así para sobrevivir.
los ninjas trabajan mejor solos. Yo que hice voto de vendetta al prejuicio, kimono inmaculado y dándome el piro en un KDGSI. No paréis a preguntar el problema y su raíz. Yo la atajo en diagonal, haya paz entre dos ruines. Así dice mi mamá, ella sí que es hip hop, no se fucking malas razas. Aquí Euskal Herria, amores y canciones, boronos y maquetos. Mi casa, mis sensaciones, mi reino, por una alfombra voladora. Y cuéntame otro cuento, Seresa, de que me molan esos labios sé que me susurran, bésame. Esa blusa siempre pide desabróchame. Este boli es fiel y yo soy un romántico. Somos la pareja, 10 disparanos y rápido. Así no, máquina, no puede conmigo. Ni el hipertiroidismo, pregunta mi endocrino. Sigo fino, fino, la cosa piano, piano. Fumando con carretas, investigando con Sancho. One, two, toda la vida igual. Siempre haciendo el mal, porque el bien es el mal. Todo por la caja, por el bombo y el clap. Ellos me conducen, yo voy en el sidecar. Bueno. Kaixo. Bueno, futuro vegetal, krisi klimatikoaren aurka borroka egiten duen desobedientza zibileko eta zuzeneko ekintzako kolektiboak landareetan oinarritutako nekazaritzako elikagaien sistema bat onartuz zuzeneko ekintzaren legezko ikuspuntuei buruz hitz egitera zetozenak, ezin izan dute gaur hemen egon. Eta Irene azalduko du arrazoiak. Futuro Vegetal, el colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas, iban a hablarnos sobre el punto de vista legal de la acción directa, pero no han podido venir y mi compañera Irene va a explicar por qué. Bueno, dos de las activistas que iban a realizar la charla han sido detenidas. Fueron detenidas ayer, estuvieron todo el día detenidas en Francia y por lo tanto no van a poder venir. Por eso hemos pensado reproducir el documental Animal People que trata el tema y leeremos el comunicado también que ha publicado Futuro Vegetal en Twitter. Bueno, jakingo duzuenez, aktivista, Italia egingo zuten aktivistak atxilotuta daude, atzo Frantzian atxilotuta egon ziren egun osoa, eta orduan ezin izango dute etorri. Terrorismoa leporatzen diete, eta orduan euren komunikatua irakurriko dugu gazteleraz, eta gero saiatuko gara Animal People dokumentala proiektu. Voy a leer el comunicado en castellano tal como lo han publicado en Twitter. Se preguntan, ¿organización criminal por cuidar la tierra? Durante el día de hoy, la Policía Nacional ha detenido a varias compañeras por orden de la Brigada de Información acusadas de un delito de pertenencia a organización criminal. Una vez más, vemos cómo la
presupuestada y torpe brigada de información quiere silenciar a las activistas que luchan, en palabras del Ministerio Fiscal, por una sociedad más sostenible. Era de esperar en un gobierno de coalición en el que repite el gobierno de Interior el torturador Marlaska, donde la cartera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está en manos del hijo predilecto de la agroindustria y en el que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es solo un adorno muy caro. Sucede además la misma semana en la que en nuestro país vecino, el Estado francés, se revoca la ilegalización de otro colectivo climático llamado Les Soulèvements. Otro proceso represivo que se inició por las instituciones a sabiendas de su ilegitimidad para reprimir la protesta. Carece de toda justificación jurídica o moral calificar a quienes protestan de forma no violenta de organización criminal. Las verdaderas organizaciones criminales están en el Congreso negociando con los lobbies y mafias cómo repartirse los recursos comunes. Desde Futuro Vegetal nos preguntamos, ¿puede Pedro Sánchez mirarse al espejo por las mañanas sabiendo que su policía persigue a quienes luchan por un futuro para sus hijas? ¿Cómo puede Yolanda Díaz seguir formando parte del gobierno de coalición? Y tú, que nos estás leyendo, ¿crees que la calificación de organización criminal es acertada? Si crees que merece la pena luchar por un planeta habitable, por un territorio fértil y, en definitiva, por un futuro mejor, te pedimos que esta semana nos dediques unas horas. Y piden. El próximo lunes a las 7 de la tarde te pedimos que vayas a la subdelegación de tu gobierno más cercana para ejercer tu derecho a la protesta. También invitan a visitar su web. Y este sería el comunicado. Oraintza saiatuko gara Animal People dokumentala proiektaten, ez dakigu cobertura apur bat txarra da, baina saiatuko gara. Este ha sido el comunicado y ahora vamos a intentar proyectar el documental Animal People. La cobertura es un poco mala, pero lo vamos a intentar. Trata el mismo tema de detenciones de activistas y por eso nos ha parecido acertado. Después tendremos el concierto de Xavier Delete. Recordamos aquí también que hay puestos de comida en la cocina por si queréis coger algo antes de ver el concierto. Y después tendremos un espacio de comer antes de empezar con las charlas de la tarde, que es así que parece que están todas.
Special Agent James A. Anderson on August 26th at approximately 10:15. I'm preparing to record a telephone conversation. Jack, USA. Hi, is Kevin there? I was out early around 7:30 a.m. and I returned to the home around 9:30. And as you're driving down Home Street where our house was, it's a one-way street, and I noticed, why is the street so packed with cars? There's cars everywhere. And then all of a sudden, crossing the street in front of me was somebody in an FBI windbreaker. I immediately looked over to my house, saw federal agents walking in and out. I looked straight forward and just kept on driving, making no eye contact with anybody. When they left, this guy like took me aside and got my face and was like, "Where's Kevin?" I said, "I don't know where Kevin is." And he goes, "Well, you tell him a message that we're..." We're 6 activists who are indicted under federal terrorism laws. We didn't break anything, we didn't burn anything, we didn't beat anyone, we didn't even so much as trespass. Our crime is doing exactly what I'm doing right now, speaking. The target of SHAC was the animal testing company Huntington Life Sciences and companies that did business with it. Huntington Life Sciences was selected because it's a key player in the animal testing industry. They have a lot of money, a lot of power, a lot of resources, and a lot of influence. This hearing is the second hearing we've had on this subject. Stop Huntington Animal Cruelty, a radical animal rights organization that relies on a campaign of fear to convey their message of animal liberation. What we have is an international conspiracy. These are not random, isolated acts. Legitimate business enterprises are suffering. The FBI, Homeland Security, and the federal government rallied behind this company to defend them as this victim of a protest campaign, and a victim that if they allowed to close and to shut down, that other corporations would be targeted next. Corporations get to do what they want. That's a rule in our society, effectively. We challenged the right of this corporation to exist. This is Willie's favorite treat, isn't it, honey? Don't you agree? This is Willie, and Willie is the big Justin Timberlake fan in the house. I get picked on for this. This is my pillowcase. I'm not afraid to admit it. I'm masculine enough. Everybody always made fun of me about it, like, oh, you like pop music. And so I've got like Justin Timberlake bobblehead, and somebody gave me an autographed picture. Somebody actually made me a pillowcase with him on it, so. Growing up, I was one of those people whose conscience wouldn't let them remain silent. I had to do something. I was thinking about what career am I going to pursue because I want to work at an NGO or a nonprofit. Some people are passionate about the law or medicine. I was passionate about public policy and engaging the public on social issues. The animal rights issue always spoke to me because there was such a lack of voices speaking out on behalf of animals. I'd grown up with a beagle. Barney the beagle was my best friend as a little kid. In most labs, they use beagles for experimentation, and it really hit home to me. I got involved with the Student Organization for Animal Rights. We would do a little bit of vegan outreach, we would do a little bit of anti-vivisection, a little bit of anti-fur. It became really focused under Kevin. Those meetings would ramble on for hours. And at that point in time, I knew like this feel-good anarchist brand of activism wasn't a fit for me. I believe in hierarchy and leadership. I believe in authority. He actually took over the U of M SOAR group. I'd never seen anything like what Kevin was able to do and get other people to rally behind. We decided
to figure out what major researchers at the university were receiving funding to do animal research. Our primary target was Marilyn Carroll, who takes Rhesus macaque monkeys and addicts them to crack cocaine and studies the withdrawal effects. We made flyers with her picture on it, distributed it to her students, to her colleagues. It was at this point in time that I realized you're doing a protest against a person who's doing something wrong. And so we had to make it personal. And going to her doorstep made it very personal. She went through the roof, as did her husband. No broken windows, no paint, just people at her home. It touched a nerve. The press never mentioned Marilyn Carroll before we started going to her house. But then they were also talking about, because they had to explain why we were there, what Marilyn Carroll was doing to these primates. The raid that happened at the University of Minnesota was at a neurological research center and then was in a psychology building. The vandals, dressed in dark clothing and faces covered, kicked in doors, tore through labs, and took more than 100 research animals. The impact of an act of terrorism is that it's shocking, that it shocks people. It terrorizes. The break-in had that impact. I was out of town when it happened. When I got back into Minnesota, I couldn't believe something of this magnitude had happened at my school. It felt like we'd received a visit from somebody really important. I see individuals who are putting their lives and their freedom at risk to save these animals. Since I was a student there, I could be the campus spokesperson and try to explain to the media why radical underground activists would think it's appropriate to take animals out and to cause damage. This is just a terrorist act. Come forward, admit to who did it, go to trial, and see what the outcome of the trial is. I myself and nobody from the press office knows who did this or where you could contact them. Maybe it was hubris and being young and full of oneself, but I felt like repercussions weren't going to be an issue for me. I got a page, this is back in the day of pagers, saying, call me 911, call me 911. The FBI has just spent the last 3.5 hours at our home. They had guns and flak jackets, they tore our place apart. You need to come home, you need to come home. The nexus would have been domestic terrorism. The FBI was trying to find out if there's a relationship between the people who are publicly speaking, in theory, about tactics being used by underground animal rights activists, if there's a connection to the people who are actually carrying out the crimes. Minnesota state legislators were trying to introduce legislation to make what I did illegal, speaking out on the behalf of a quote-unquote terrorist action, and even tried to make it retroactive. This wasn't about solving a crime. This was about sending a message that you better shut up. Saturday afternoon near King's Cross Station in London, and protesters prepare for another rally against vivisection. Most are regulars, but one organizer is a visitor. We have sheets right here on what to do if you're arrested. Please take one. Just details what to do in the police cells, what to do for interviews. England is the mecca for animal rights activism, and I always wanted to go there because of that. I had the intention of moving there and being involved in some campaigns on the weekends. Kevin Kiwanis was the ALF spokesman in Minnesota and has been questioned as part of the ongoing FBI investigation into this raid. After about a month of being there, I just wanted to campaign full-time because the success, the energy, the momentum was intoxicating. There's such a diversity of people, and they all have the same common desire, and that's to shut these places down. And that we'll come over all obstacles to shut them down. In America, the movement's much smaller, and we can't do this in such a mass scale. Their destination, Huntington Life Sciences. Huntington Life Sciences is one of the world's leading contract research organizations.
We take a holistic approach to biopharmaceutical drug development to ensure the customer gets the best help and support in developing their products. We take the care of our animals very seriously, and our high ethical standards are core to our corporate philosophy. Contact us now to find out how we can help get your next product to market. Huntington Life Sciences, or HLS, is a contract animal testing company. They don't engage in animal testing like most people would think of the term as finding a cure for AIDS or cancer. HLS will take money from any private corporation to carry out product testing, toothpaste or pharmaceuticals, an adhesive or a bleach or laundry detergent or you name it. I loved it. It was a good company. It was looking after us. It was providing valuable service for the research in drug development. Huntington was doing everything right. Everything. Hold on. That's about dog. Sort of shake. Down. Ah, get out! I'm really getting fucking mad with you! Every fucking time point! You had your shot. Fucking sit still! Nobody condones that. That person was fired immediately. His supervisor was fired. One technician out of 600 slapped a dog, so. If you're running late, you move faster, you're rougher with the animals. If the animals are struggling, the lab workers would smack them around the way like that. You can do that with just hanging them in the air. That's pretty good. Well, I remember driving home one night and shaking my head and saying to myself, it's all true. The animals are treated awfully. There's no regard for them. Their suffering doesn't matter at all. It's just about the dollar bill. It's all true. Huntington was enemy number one for the animal rights world. SHAC stands for Stop Huntington Animal Cruelty. It had its sole purpose of shutting down Huntington Life Sciences. SHAC's approach was radically different than prior campaigns because tertiary targets were being chosen. Companies that Huntington needs to survive, but are companies that don't need Huntington. The reason that was a success was because they were following the money. They started targeting their financiers, their shareholders, their banks. We're here today because Barclays, excuse me, are responsible for animals being tortured inside Huntington Life Sciences. It was having an immediate effect. The share price nosedived. Huntington became a pariah. I mean, Huntington Life Science is almost impossible to deal in. As high risk goes, you're at the leading edge of high risk. Pretty quickly, it was impossible for us to get a bank account in this country or insurance coverage in this country. And unfortunately, we lost a lot of shareholders as well. They took one hit after another. They found their investors backing out, including the most important, the Royal Bank of Scotland. The year-long protest against the laboratory almost succeeded in closing it down. But at the last minute, an anonymous overseas backer came up with a rescue package. The only way that they were saved was from a $33 million bailout from a U.S. company. This is coming to the U.S., and everybody's participation is being sought after. Warn our viewers that we are going to show you what is unfolding. There's the harpoon, there's the whale. And there goes the first gunshot from the that 50 caliber rifle. And I look over and you're driving, you know, and I'm seeing them past you and they're all up on the bow of the ship holding shotguns. And you just have that moment of like, how the fuck did we get here? Like I'm on the ocean sabotaging a whale hunt. But they have a target, the whale's back up. Sure enough, the guy in the front of the boat goes up with his elephant gun to shoot this whale in the back. I just see Josh take out a lit flare, and throw it over the bow of the boat. I'm like, well, fuck it. Consequences be damned. Let's get the job done. The sole reason that I chose Stop Huntington Animal Cruelty versus the myriad other groups out there
was the footage. One of the most horrifying things for me was that it featured what was supposed to be a necropsy on a primate. The primate was still alive and was still clearly breathing and under no anesthetics. And this man was just callously cutting open his chest. And you could see his heart still beating. And I hated those fuckers. Josh Harper, he's got one of the biggest hearts of anybody I know. I remember being 14 years old and getting involved in punk rock music. We ain't preaching, but this is our opinion. Everybody's got a right to free speech. Nazi redneck assholes, fuck off. Reading the liner notes of all of these albums, hearing these lyrics about what was going on in the world, it helped to politicize me. As I started to dig more into the history of how change occurs, I realized that at every turn, every ounce of progress that we've had towards a more just world has come because there were people who were willing to fight and willing to sacrifice and really willing to suffer. Not all of them ended up succeeding in their struggles, but there's something beautiful about a person who has a degree of selflessness that takes them from their comfort and propels them out into the world against great odds and often ends in tragedy. Your turn. Your turn. Your turn. At times, these issues get to be a real abstraction. 500 a day, 70,000 a year, but we forget that their lives are very real, very tangible to them. And so I wanted to be here. I wanted to be near the lab. I wanted to see where it was all happening. A few hundred feet is all that separates you and those animals right now. You can get angry, but my God, don't get sad, get even. I wanted to send them a message that they're not safe from me anywhere. All the police in the world can't protect their finances. We got West LB Pamir. We got Barclays. Stevens is next. HLS HLS owed millions of dollars, and Stevens bought that debt, and we wanted them to recall it. We promised if Stevens divested, Huntington would be no more. They were the crutch Huntington was leaning on to survive. If we want to sit down and have a scientific, factual debate, that's fine. Let's do it. But they won't do that. Well, I just simply called and I asked to speak to Warren Stevens, the president and CEO. He wouldn't take my call. Warren Stevens says his company will not divest their holdings in Huntington. You know, the animals are treated as humanely as they possibly can be. My mission was to go to the South and let them know you're going to have to deal with some consequences for your dealings with HLS. Hundreds of protesters are reportedly coming to town to call attention to Stevens' investments in a research company they say commits horrific acts to animals. Welcome to beautiful Little Rock Park. We were driving around looking at potential protest targets. We drove to a gas station. I went in to buy some orange juice or something, and the woman was freaking out. She said, "We're under attack, we're under attack." I'm like, "What are you talking about?" She's like, "They're dropping planes on us." I was like, "What?" After the September 11th attacks, it was, a different environment, to put it mildly. And there was a lot of discussion of whether the protests should continue. Little Rock was October 29th, 2001. It was just a month and a half away. There was this Bush administration campaign of, you're with us or against us. Either you are with us or you are with the terrorists. Everyone's got to unite behind this cause. The cause was shut the fuck up and consume.
It became apparent after about a week when George Bush encouraged everybody to go shopping and football had to be played that protests had to be held. We were going to do our part too. It became very clear that there was going to be some really big changes. There was also a sense that hopefully law enforcement's focus was on something else besides political activists. But obviously, it was the opposite. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. This guy here, he seems to be controlling an awful lot of what they're doing. Well, people that have been in all this crap that we've been collecting their license plate numbers, they got them from damn near every state in the union here. We felt it was important to send a message to Lawrence Stevens personally that we're going to come directly to your goddamn doorstep. I understand why home demonstrations and personal targeting is so controversial. But when you take a billionaire like Warren Stevens, he's got this tremendous amount of comfort, billions of dollars. And on the other hand, there's this group of activists, and all they're doing is passing out leaflets and holding signs. Money wins. Money wins that situation. But if you suddenly start making it clear that he has to deal with you, because every time he plays golf, there you are. When he goes out shopping, there you are. And when he comes home, there you are. There is concern that the anger activists feel towards Stevens Incorporated could turn violent. As the members, the leaders of this gang tried to they're trying to show their threats that they're going to do today. This was a legal demonstration. We had gotten permits. When we showed up, they'd surrounded the entire area with this little cage, and we were all supposed to stand inside of this cage and protest. The police had set up this free speech zone, which makes you wonder, if this is like the free speech zone, then what's everything outside of the free speech zone? Like, the whole country is supposed to be a free speech zone. You could come in one at a time, and they insisted on searching everybody. These cops won't even let me have deodorant. They were turning people away for things like having spikes on their jackets. And the police were just taking their sweet time. So we had hundreds of people waiting to get in. Pretty quickly, we understood that this was a tactic to basically make this protest impotent. Somebody came to me and they were like, this is unacceptable. People started marching out. We have a right under the United States Constitution, First Amendment, and under the Arkansas Constitution, 5th Article, to peacefully assemble. I remember actually saying, I think this is a bad plan. But I headed out. We started marching around the Stevens building and eventually came back and converged there. There's a group of maybe about 4 or 5 kids that started shaking a barricade. During the police riot, I heard a cop say, "Get Harper," which is my name. I got pepper sprayed, and then I got shot in the face with a rubber bullet. After the protest, the cops were following me. I was tackled and dragged into a parking lot where they punched me in the head, knocked my glasses off, put me in a chokehold till I couldn't breathe, handcuffed me, and then carried me down to a bus where I was charged with $11 million in damages. James, represent Mr. Harper, plead not guilty. Some of the people who were arrested had never been arrested before. In some cases, this was the first demonstration that they had ever attended. Many of them were standing legally on the sidewalk when the cops rushed in and just started snatching people at random. A policeman comes from behind me and he says, "Get out of here." And another cop grabs me from behind
and puts the cuffs on me and tells me I'm under arrest. And I said, well, you know, that policeman just told me to get out of here and I'm trying to follow his instructions. Didn't matter. And there's something very radicalizing about that. Honestly, I think the Little Rock police are the ones that put us on the suspected terrorist list. Just for standing on the street, they put us on this list. They started going back to their communities and they were outraged and they were angry and they were raring to go. Stevens Inc. from day one said they were not going to bow to pressure, but a few things were happening. One was that the Shack campaign, the lawful above-ground protest campaign, continued. Police say they were well prepared, but that preparation came at a cost of more than $200,000. The cops were going to Warren Stevens and saying, your company makes billions and now half of our budget is gone because of one protest. At the same time, the underground covert elements continued their illegal activity as well. They found out Warren Stevens' personal credit card, charged $100,000 on it, buying him cappuccino makers and washing machines. They also found out where his $8 million penthouse apartment was. They threw red paint over it and smashed the front window. There was an uncontrollable element to this movement that was even beyond Shack, that was taking things to a level that made it way too uncomfortable to stay connected to Huntington. This combination of relentless above-ground organizing and relentless underground or illegal activity as well all helped to force the hand of Stevens Inc. Stevens sold its stock in the medical testing lab, a decision Stevens officials say had nothing to do with this protest. It was a business decision that's good for everybody. Huntington, us, and the new entity that's going to be the majority owner. I felt and I feel wonderful about beating Stevens. All of the money and all of the resources they had, and to be able to stare them down and say, we won this time, we won. It was satisfying on like a personal level because we got mano a mano with this billionaire brat who thought he could stand up to us, and we won. It wasn't satisfying in that, oh, finally this place is done and we can move on. It didn't pan out that way. Somebody bought the damn shares. We set up a little house and operated out of there. The whole top floor was an office. When I moved to work in the Shack office, I was only supposed to go for 3 months. And then I never came back. We weren't paid. We were all broke. I think we just had a roll of carpet on the floor that everyone sat on. We were able to raise enough money through donations to pay for the rent. I couldn't believe that they had sacrificed and had given up absolutely everything. They just have no food in the house that they're living in. They drink fasting tea. You wake up and your stomach is growling and you're hungry, and you drink fasting tea. We worked, 7 days a week, sometimes 15, 18 hours a day. This is how I'd go about working on some of the projects. We'd come up with something very generic, and then I'd maybe sketch out a few ideas and then put it into action. We put an advertisement in for a brick. A smashing idea in the war on vivisection. After a while, we just kind of got a reputation for being smartasses. Learned to recognize gang members. That's good, huh? Shack as a campaign coordinated national campaign targets and the dissemination of information. But it was left up to the local groups as to how they wanted to use that information. The website was the cornerstone of the campaign. Everything that happened in the campaign went up on that website. It was mobilization, energy, and excitement. Up-to-date, minute-by-minute reports of what your communities across the world were doing. And this was before Facebook. It was a complete turning point in social movement organizing. Anytime we read an update, we really felt like a part of the bigger campaigns. Fudge. All right, story of my life. Always a little bit out of gas. We're punk kids. We don't have money to be throwing around to change the world. I don't keep a gas can in my car because I dread that one day that the cops pull me over and then say I'm in possession of bomb-making instruments or some bullshit. So instead, we just see the ebb and flow of where the money is. Yeah, 40 cents a gas. And through our direct actions, we're going to try to become part of this process. You haven't been part of the corporate world, and you don't know how they work, but you can figure all that stuff out.
Then you understand not only its strengths, but you understand its weaknesses. And then you can start picking these places apart. Something like Huntington Life Sciences needs to be targeted financially because they speak in a language of money. One of us just called up someone at the SEC and pretended they were a college student and was like, hey, can you answer some questions about how financials work for a corporation? And this person was really excited to tell them. I think we carried on a relationship with that person for almost 2 years of just being like, hey, it's so-and-so, like doing my paper still, like, could you answer this question for me? What's a market maker? This stuff is really complicated. They had to learn about the pink sheets and market makers. And that's not this type of campaigning that a lot of people are willing to do. It's not glamorous. It's not fun. This movement embraced those tactics because they realized it had the potential for change. There was hundreds of companies that were severing themselves from this laboratory because they didn't want to put up with activist pressure. So because I work for a company? Yes. Absolutely. Is that interrupting my family? Yeah. They just sent me 3,000 emails today, and now they're at my door. What the fuck? We'd kind of look at what other cities were active and say, oh, we're going to do a better demonstration than them. We're going to have more people. Keep any business from having anything to do with Huntington Life Sciences. There are no lab coats because the linen service is no longer functioning. Trash is piling up because the waste removal company is not working with you. Huntington's janitors quit. Their cafeteria supplier quit. Internet companies, auditors. The idea was we will stick with this until we win. Phone blockade, email blockade, denial of service attacks. No one would participate on their board anymore. We love animals too. We would never hurt an animal. Never. We started this protest campaign against a guy in Pakistan. He called up and said, I don't want to deal with you people anymore. I'm quitting. The largest accounting firm in the world just backed up within 24 hours. After looking at the Shack website, they do not want to be part of this. The world's biggest financial corporations, Citibank, Merrill Lynch, Charles Schwab, realized one thing, that it wasn't worth it. Their share price dropped from like $30 to a few pennies. Try suing us! It doesn't work! Try the FBI! Try police beatings! We don't fucking care! We're never going away, and we always win! You really felt unstoppable at that point. This week, activists vomited on an HLS display table at a pharmacological conference in San Francisco on Monday and then turned over tables yesterday. We're going to be a royal pain in the ass and a rude embarrassment to any company that is connected to Huntington. Well, first of all, I'd like to thank all the federal agents and informants who made it out tonight. It's always special to see you. You know, I don't know if there would have been a campaign without hubris. You have to have a degree of arrogance to think you can take on multinational corporations and win. But then I think underestimating the connections of those individuals and how far that they were willing to go to push back. What we're doing nationwide is we're working very closely with our 66 Joint Terrorism Task Forces. They started out small by watching us. There was this sedan with these two guys that were clearly, agents. You knock on the window and be like, yeah, I'm gonna leave now. I'm gonna go to the store, I'm gonna go to the video store, maybe get a movie or something. You guys ready? You ready? Like, yeah. We're going back to incidents that may have been Shack perpetrated. We're looking at them again as to what we could potentially charge people with. We're going to take every tool we have in our toolbox and use it. Since that failed, they started searching our trashes. Here's these two well-dressed men rifling through my garbage. So we started coming out here all the time with all the cat litter boxes and dumping it all over our garbage. Anybody who has studied resistance movements in this country understands that the FBI has always been an enemy to people who are attempting to create change. And then here it bears out how I also feel about the FBI, that I hate them. I think they're perverse, pathetic bullies. We're going to be as creative as we possibly can to charge them with a violation. People are back here demonstrating in front of Rob Harper's house. They're picketers, they got bullhorns, they're here to harass these people, and we have an injunction against them. 12 feet to the curb. Stand off the curb. How do you like us 13 feet away right now?
The law has been something where I've said this is what I was made to do. Some people are good at sports. I'm good at the law, including following it, I might point out. Some would disagree. Can you show me the law that says that? Can you show me the law that says that? I don't care about I know, but you're telling us to stop because there's a law. No, I'm telling you, you can do your demonstration. Right. But the loud noise, there's other residents who live here. Right, I know that, but what law says You're that also we can't use it? disturbing them. That's disturbing the people. I'm not here to be considerate. I'm here to follow the law. What was that? Protests at individuals' homes is certainly controversial, but it's also constitutionally protected. Sometimes there are local ordinances or some kind of injunction that comes into play attempting to rewrite that First Amendment protection. You can't do demonstrations unless it's between 4 and 6, and you can't have a bullhorn, and there can only be 10 people, and you have to give 72 hours notice. Well, fine. We'd follow those instructions to a T, but we wouldn't stop going. Your neighbors don't like us here. We're not going away until your company severs ties with Huntington Life Sciences. I received an indictment in the mail charging me with, I believe, threats, extortion, and conspiracy to commit both, and I was facing 28 years in prison. I read the complaint, and I got very nervous. I thought to myself, everything they've said in here is true. They're chanting, burn this house to the ground. That's unacceptable. That's just not what we do in this country to get things done. There were attempts by Marsh using that example, raising the specter that they might actually burn this house to the ground. The shack matches. One of those things we probably should have thought through a little more before actually doing. A little like ALF guy in the cover, and it says smash HLS. And the back says strike a match. And on the inside, Huntington Life Sciences address. Not that we're inciting anything, but just in case people need them. They knew the ins and outs of civil rights campaigning and decisions like NAACP versus Clayborne hardware, the scope to which you're able to engage in not just controversial speech, but really bold, ambitious speech that in a lot of other countries would be over the line. But the First Amendment case law in the United States has defended all of it. The First Amendment protects advocacy, including advocacy of illegal actions, unless it meets the incitement test. It's not enough to have outrageous speech. That speech has to result in what's called imminent and lawless action. Remember, get him alive if you can, but get him! It has to set fire to reason. We will tolerate a wide range of impassioned, even threatening speech, as long as it doesn't target a specific individual for imminent harm. Imminence is the key, and it really is interpreted to mean immediate. I don't think that chant was my most flattering moment, but I think it's pretty clear I wasn't inciting a mob. We weren't carrying torches. There were police and private investigators there who seemed unconcerned. I didn't really want the man's house to burn down. My attorney argued that the speech was protected, and the court agreed and dismissed the case. That was a really powerful thing for the campaign to understand what it was about the law that protected what we were doing. You know what people care about? People care about winning. They care about victory, and that's the most beautiful thing about the Huntington Life Sciences campaign. We're not here to tell you how to behave. What we're here to convince you to do is to take the personal initiative to shut this fucking lab down. Hey, Marsh, what do you say? 500 animals died today! Tell your employer to stop insuring HLS! Temporary restraining order enjoins shacks from trespassing on Marsh property and harassing Marsh employees at their homes. As supporters, you are named in this temporary restraining order. Thank you. When a corporation thought that with all their money and political clout, they could silence us, the more recalcitrant and stubborn we became. Tell your employer this is what happens when you insure animal cruelty and Huntington Life Sciences! Fuck up, fuck. If you touch him, there's a camera. I don't give a shit. This is my house. You can ask us to leave, but if you touch us, we'll have you Where's arrested. Martha? Go ahead and call the cops. Hey, Martha, where you Hey, that's assault there, sir. We encourage anybody, no matter where you come from, to get involved.
You can do whatever you feel comfortable doing, whether that be writing a letter, making a phone call, going on a demonstration, throwing a brick through the window, or breaking into Huntington and getting all those animals out. Whatever you do, we will support. An act of domestic terrorism. That's what police are calling two attacks in downtown Seattle. A military-style smoke grenade flooded offices. Within hours, suspicion focused on an animal rights organization known as Stop Huntington Animal Cruelty. Shack praised the attacks targeting Marsh Limited. Oh my fucking God, I'm the public face of this campaign in this city, and this is something I do not want to be blamed for, and I'm not even sure if I want to be seen as supporting it. Our organization does not take responsibility, does not elicit, and does not participate in the underground illegal direct action campaigns. We support it enthusiastically, but that is not us. I was thinking about the thousands of people in those buildings who don't know what's going on, who are panicked. I didn't know that it was going to do a whole hell of a lot to help animals inside of Huntington Life Sciences. On occasion, there were things that people went out and did we disagreed with tactically or ethically. And ultimately, we decided that this webpage, this campaign, this movement belonged to all of us. And we could all participate in the way that we wanted, and you could do that without being censored. The defendants had a policy with the organization that every communique and message they received anonymously that was related to the campaign, any tactic, they would post on the website. We get a protest report, cut and paste, put it on the website. I mean, we've got thousands and thousands of reports over the years, and it was difficult a number of times. We would spend sometimes days going for walks in the woods and having these really tough discussions about we want this to be open to everyone. We want people to try new things. We want people to succeed and fail. And we want people to feel empowered to do what they think is best. But at the same time, what are we promoting and what are we putting on our webpage? Some of the things that I really despise about the campaign, I want to make it clear that I love the people who undertook these actions. I can see how that would be totally despicable to somebody watching this. How could I love somebody in Dallas who went to the wrong home and smashed up the home of somebody who had nothing to do with Huntington Life Sciences? Some of these heinous things that occurred were committed by people with the best of intentions. Does that mean that I forgive them responsibility? No. But it does mean that I appreciate that they were taking those risks and that they so sincerely wanted to create change. People need to develop the skills to resist these multinational corporations. People have to take risks, and they have to learn by trial and error. Social change always happens through a wide variety of forces. It's always pluralistic. And people want to revise history. They want to say, well, Gandhi won the Indian independence movement. Well, I'm sorry, Gandhi didn't win it alone. There were forces that were violently attacking the British, and that helped pressure the British to leave India. Dr. Martin Luther King did not win the Civil Rights Act of 1964 by himself. Standing behind him was Malcolm X. It wasn't hippies that stopped the Vietnam War. It was the Vietnamese peasantry that kicked the American Army's ass. Violence and sabotage and property destruction and threats of violence and coercive change of various kinds is what moves history. We have this really rosy picture of our history. You know, when we talk about women's suffrage, we don't talk about arson. We don't talk about random property destruction. America was founded on agitation, throwing crates of tea into the Boston Harbor because they were going to protest the tea tax. That was economic sabotage. That was direct action. That's not terrorism, that's American. Hey, Jen, you want to hear some more good news? Guess who's not with HLS anymore? Marsh. Are you serious? Yeah. You're fucking serious? Yep, today. Holy shit. Largest insurance company in the world. Oh, shit. The moment Marsh pulled,
That was a big victory because everyone thought there's a chance that HLS might not open the next day. Marsh pulled out, cut ties with Huntington Life Sciences. It was another major victory in the campaign, but it was one that was fairly short-lived. The UK government was stepping in to provide Huntington with insurance services so they could continue their operations, and stealing a victory we'd earned. The legal efforts that Marsh had undertaken through the restraining orders and the injunctions and the public relations campaign, that army and that mentality continued, and it was really rolled into the criminal investigation of Stop Huntington Animal Cruelty. The scope of this investigation included more than 100 FBI agents. There were more wiretaps used against people associated with this movement than any other counterterrorism investigation in U.S. history. Marsh it out, baby. Did you guys know this when I was at the house yesterday afternoon? Andy, you have a big mouth. You're not the person we want to tell when we're trying to keep something quiet. Hey, guess what we got? What'd you get? A fatty beagle dog. Oh, dude. Oh, and he slept in my bed the last 2 nights with me. Oh, we cuddled up. Oh. Hello, is Derry home? I don't think I'm here. Let me assume I'm going to be back. Can you tell him I'm trying to rock the mic like an old batch of collard greens? I just wanted to call to make sure you guys had heard that my boss is meeting with the FBI tomorrow. I read that. That's kind of fucked. Oh, yeah. Interceptions to date have not revealed the existence and location of planning and preparation for illegal activities. Clearly, we're planning illegal activities, and it's just a matter of time before they hear us doing it. Either they're really, really terrible at their jobs, or we weren't doing what they thought we were doing. We are currently seeing a significant amount of direct action activity that we are unable to effectively address given the federal statutes we have to work with. There is a need for tighter legislation to curb this criminal activity that up to date has been impervious to law enforcement authorities. We are committed to working with our partners to disrupt and dismantle these movements, to protect our fellow citizens, and to bring to justice those who commit crime and terrorism in the name of animal rights. The single most powerful word in our language right now is terrorism. This level of violence and propensity for harm has led the FBI to include Shaq as the most serious domestic terrorist threat today. There was a congressional hearing attempting to label activists as eco-terrorists, to call for new legislation, and to expand the concept of terrorism. It was clearly the Senate Judiciary Committee meeting to decide what they could do to stop us. The department supports amending Title 18 United States Code Section 43 to include, among other things, economic disruption to animal enterprises. Members of Congress on the Democratic side said, hey, we got to have a witness, one opposition witness. Our final witness today is Mr. William Potter. Mr. Potter is a reporter. This was all political theater. I was told by Democrats on the committee that it's okay if you raise some minor objections. Just keep in mind that all the Democrats on the committee support the Animal Enterprise Terrorism Act. The bill criminalizes any activity against an animal enterprise or any company tangential to an animal enterprise that causes economic damage, defined as including the loss of profits. That's not terrorism. That's effective activism. The point of this activity, very successfully executed in recent cases, I might add, is to force business owners to sever ties with a principal target, an act that disrupts business and one that can inflict serious economic damage. They have pinpointed boycotts and traditional forms of protest and criminalized it so that any threat to cause a loss of profit to a corporation is now considered an act of terrorism. Pharmaceutical, agriculture, animal entertainment, pet food industries. These are all the industries that were rallying behind the Animal Enterprise Terrorism Act behind the scenes. Last month, HLS was to be listed on the New York Stock Exchange. The exchange refused to go through the scheduled listing because of threats from Shaq. When you let a bunch of grassroots, obnoxious kids running around in bandanas and masks determining who gets to trade and not trade on the New York Stock Exchange, that makes people really, really nervous. The government really nervous, corporations really nervous, and they wanted something done. The Senate passed
the legislation in the middle of the night. It was by unanimous consent, which means we have no idea who actually voted for or against the piece of legislation. On the House side, it was passed by an obscure procedure called suspension of the rules. They decided to use this procedure to pass the terrorism law because they could usher it through quickly. There were only 4 or 5 lawmakers in the room at the time. The fear in the industry that if Huntington fell, any company could be next. That was a legitimate fear for them. If we don't stop this social movement, who's going to be next? What will happen when the activists move to the timber industry or the defense industry? If this continues, the animal extremists will have won, and the loser will be humanity. That is the precise strategy of these corporations and industry groups to redirect the nature of the conversation. Even coming to this interview on the phone, I talked to her, now my ex-wife. She said, don't go for interview because these people are gonna come and get revenge from you. About 40, 50 pretty scruffy people and come to your yard chanting murderers and those kind of stuff, and then throw paint balloons at the house or at the garage and so on and so forth. I wasn't home, but surely my wife was extremely intimidated. That's when you think, oh, is it worth it to work here? I never imagined that people would actually be fearful for their lives. And I think that why they might have felt that way is because of what the government was whispering in their ears or what corporations were telling them. Princeton police had undercover agents sitting in their unmarked cars. There were actually people that were knocking on the doors, telling people what to expect when the animal rights people come. They just said, be careful, don't walk into your yards at night. Huntington put a security system in my house for about $5,000. The Department of Justice had a handout that they gave to companies targeted by SHAC. It suggested that we were capable of anything, even shooting people. We all had push button at our necks. If something happens, we would have pushed it. It was like calling 911 immediately. And it would know your locality as to where you are. Yeah, we were kind of scared for our own livelihood at that time. Had car windows broken, that is not true. Tires slashed, that is true. House spray painted, that is correct. His wife is reportedly on the brink of a nervous breakdown and divorce. Correct. Correct. And if this is not terrorism, I don't know what is. Stuff I read about the group that you say your name is frightens me. Well, it's unapologetic. 500 animals die every single day there, and we feel that that's outrageous. And if no one else is going to do it, then we are, and we're not going to apologize for our tactics or others' tactics. We're going to get the job done. Simple as that. And if it scares some people, then so be it. Some of these people should be scared. Well, it scares me. They've been terrorizing and mutilating animals for years. Can I just ask you one question? Going unchecked, it's about time that someone puts them in check, yeah. Are you a terrorist? Are you serious? Let's get right to it. The FBI says we've got to go after a domestic terrorist. They say he's crossed the line from being a protester to being a terrorist. Surveillance cameras caught a shadowy figure approaching Chiron's headquarters. Cops say he was delivering 2 bombs. Luckily, no one was injured in the blast. A few days later, a communique came out written by an organization called the Revolutionary Cells, taking credit for the explosion at Chiron and accrediting it to Chiron's involvement in Huntington Life Sciences. People breaking windows wasn't something new, but people placing bombs under windows was something that I don't think any of us would have expected at the time. These people, even though they had the love for animals, but they were prepared to commit acts of violence to humans for their love. No, property destruction is not violence. It's sabotage. I think it's enormously important to make a distinction between damage to property and damage to people and animals. Breaking windows, slashing tires, these are all acts of violence.
the harm is just not the same. It's just not the same kind of harm to break a window as it is to break an arm. This was a bombing. Someone could have died, someone could have been hurt. Law enforcement was using those talking points to elevate the nature of the perceived threat. Today we're announcing the addition of Daniel Andreas San Diego to the FBI's most wanted terrorist list. San Diego is involved with the Stop Huntington Animal Cruelty campaign. Daniel Andreas San Diego was the first domestic terrorist to appear on this list of FBI's most wanted, alongside Osama bin Laden and others. These are serious crimes, but to put them on par with the most deadly terrorist attack in US history, I think would be shocking to a lot of people. So this is the building where I was living when I got arrested by Homeland Security. At 6 a.m., the phone rang, and it was my friend Aaron on the line. He said, "Hey, don't panic." But there have been a couple arrests around the country this morning. Woke up to hear my mother yelling, and I couldn't figure out what was going on. A few minutes later, there was a pounding at my door. I assumed it was the police from the get-go with someone knocking like that. 20, 30 guys come through the door with guns and helicopter, and this is the hallway where they all came in. The thing that I remember most distinctly is an FBI agent holding a gun in my face, a big gun. I had to hold Buddy's collar with one hand and open the door with the other, and they're screaming at me to put my hands up and to shut that damn dog up, or they would shoot him. They have like one FBI guy, one ATF guy, one US Marshal. Vests, face masks, they had a battering ram. It was sort of impressive, but it was also kind of like shocking that really, like, that's how important you think that we are? We have a warrant for your arrest. On what charge? Animal enterprise terrorism. The FBI busts a militant animal rights organization. Again, it's all contained here in this federal indictment. Today, U.S. attorneys called it a campaign of terrorism. And their business, quite frankly, is thuggery and intimidation. They advocate physical assaults. They advocate smashing windows of people's homes, specifically when they are at home. Chris Christie was relatively unknown. He was trying to make this bid for power. This is still just a couple years after September 11th. If you want to get ahead, you need to show that you're cracking down on terrorism. I'm in the process right now of hiring 8 new assistant United States attorneys who will work on terrorism. The Justice Department gave us one of the largest allocations of new terrorism assistant United States attorneys to be able to work just on terrorism. After that big show of force, all those agents, all those guns, all that energy, all those resources, and by noon we were home. The judge could pretty clearly see that I wasn't a danger to the community or anything, but these people had just heard the word terrorism shouted over and over, and they're retreating into their apartments, and I could feel like the fear. What are we being arrested on? Like, you know, this fear that we were gonna get the indictment and read it and be like, oh shit. But instead I read the indictment and I was relieved. I was like, this is their case, really? Their case is you posted this on the internet, which we knew. We started learning that our search warrant for our home, the wire intercepts for our telephone, were signed by a judge in Minnesota. Why was a judge in Minnesota and agents in Minnesota in charge of running this case? If I had to attribute why that chat case became so important, I think it's the nexus that was made to the break-in and animal release at the U. Operation Trail Mix is a plan to break the animal rights movement, and they went about it any way they could. Operation Trail Mix, which was the code name of what ultimately became the Shack investigation, all has roots in trying to go after the more covert, illegal elements of the animal rights movement. After failing to actually catch the people that are responsible for some of those crimes, the FBI changed its focus, again with the influence of corporations and corporate lobbying, and started focusing on the above-ground elements of the Shack campaign. The FBI established a plan targeting the above ground in order to eliminate both the above and underground. If you get Kevin Jonas's head up on a pike, everyone knows what that means. They know who that is. These are the same assholes who raided my apartment because I had the temerity
to speak out in support of people that would break the law to help animals. It's the same people. It never stopped. Because they're not concerned with rights. They're concerned with the bottom line. As an author and a storyteller, I had to be in awe of the skill of the prosecution in weaving this narrative in front of the courtroom. Yeah, I can already tell this is going to make me angry. All right. The court says, counsel, we're ready for opening statements. Mr. McKenna? If it please the court, Your Honor, counsel, ladies and gentlemen of the jury, on a summer day in suburban Dallas. Sorry. On a summer day in suburban Dallas, Texas, Sally Dillenbach, an employee with Marsh Incorporated, was home with her young son. The doorbell rang and Miss Dillenbach walked through the house from the back all the way to the front of the house to answer the door. When she got to the door, she saw her young son cowering behind the door with a kitchen knife. He was cowering behind the door that day, ladies and gentlemen of the jury, because he thought that the animal people were coming to get him. Because you see, the animal people had been at his house before. They had plastered his house with pictures of mutilated puppies, and they had been found on his property at night. And they held rallies outside his house where they shouted through bullhorns that his mother was a puppy killer. So when the doorbell rang that day, the little boy was scared. And when his mother saw her son that way, she was scared too. And that fear, ladies and gentlemen, is why we are here today. The animal people were coming. I can't read this out loud. I can't. It disgusts me. Why? Because it's all smoke and mirrors. I didn't know of the story, but once he told the story, I was like, this is pretty terrible. And I can only imagine that the jury thinks it's terrible too. Obviously, I don't want a child to be scared. I don't want a child to be at a point where he's cowering behind a door with a knife. Neither myself or any of my co-defendants had ever protested at Sally Dillenbach's house. This was the first of a long line of examples of us being put on trial for other people's actions, actions which we had no foreknowledge of and no part in the planning of. A lot of these new activist movements are totally decentralized. There is no leader to go after. That structure is something that doesn't make any sense in the government. They can't really step inside someone's head and understand that some of these issues tear them up at night and they don't feel good about themselves unless they go and do something. They just can't accept that idea of people working autonomously. And I think it blows their mind that there's not someone in control or in charge. Be careful, because while the defendants were at some of the demonstrations, they weren't always at all of them, because it was the defendant's job to control the flow of information that permitted others to go out and do their bidding. The prosecutor's argument is that our speeches essentially amount to incitement, and that our speeches are part of this conspiracy, perhaps with people we don't know, to get them to do our bidding of illegal activities. Bad things happen, ladies and gentlemen. Bad things happen. No one disputes that. The question is, why are the people who didn't commit the bad things on trial? Right out of the gate, the fact that the prosecution put Brian Cass on the stand and we're talking about violence against Huntington Life Sciences in the UK and trying to bring that into a US courtroom was the signal of where everything was going to go. As the managing director of the lab, somebody in England had beat him up on his doorstep. 3 people assaulted him and he was hit in the head with a stick. His experience happened on another continent at a time that the supposed United States conspiracy hadn't even began. What possible relevance could his testimony have? He was put on the set to tone the trial to hurt the defendants. I mean, if I was a prosecutor, that's who I would have put on first. We have a prosecutor who wants to fight dirty, who's not going to run a case based on the legality of the Huntington Life Sciences campaign, but instead is going to just attempt to prejudice the jury against us. The prosecution strategy was primarily to put people on the stand to read printouts of our website and then say, I was so scared. They were brilliant in using the witnesses to concoct a story that wasn't true to reality.
I think that there were a lot of people who got up there during that, parade of victims that weren't entirely sincere. Come on, Kara, show yourself! Come on! You fucking killer! You are moving out of our neighborhood. That's what. We're the community. This is not your neighborhood. This is our fucking neighborhood. Where do you live? And they got kind of rowdy. And eventually the cops came and they arrested him for trespassing, which rightfully so. If they were trespassing, they should be arrested for it. But she gets up on stand during the trial and she gets up there all teary-eyed. And these people came and I was at home with my child. He was upstairs taking a nap home from school. And they show the video, and there's Mrs. Perna, and she's laughing and joking. And then her son, who's home from school, he's like a 19-year-old kid that's home from college. It's the way that they kind of took this and misconstrued it to make it seem like, we're these thugs out there trying to, kill little kids, when really it just wasn't the case. And you have how many children? 3. And what are their names? I'm not going to provide that information. Are you instructing her not to answer that question? I'm not answering that question. She does not want her children threatened, and if she is reluctant to provide that information, I certainly understand why, and I think the court will agree. People really honed in on that. No, I'm not saying that's something I'm personally proud of or I would participate in, or at the time I thought was a good idea, but again, it wasn't that the kid was a target of the campaign. Maybe that kind of stuff should be censored, but at the time, everything was just kind of put up automatically. We know where your kids live, we know their names. That is extreme. I don't think that people are debating whether that's extreme rhetoric or not. Whether it's protected speech, whether that's legal. We have not had very restful night's sleep. We don't know who might be lurking out somewhere in our yard. It's caused mental anguish with my children who don't sleep well through the night. We probably didn't realize what the impact of this train of individuals was going to have on the jury. They saw this conduct that to them was intolerable. Criminal or not, I'm not sure they cared. It was intolerable. The jury felt the need for someone to be prosecuted for what was happening around the country, and we were the only people the government was providing. And I'm here with Josh Harper, co-defendant extraordinaire, and is off to the bathroom. Josh spends a lot of time in the bathroom. Here's the support group for the Shack 7, minus the olive oil. I don't know how much money I'm gonna have to spend in therapy in the years to come, or how many AA meetings I'm gonna have to go to, because by the time this case is done, I will be a full-fledged alcoholic. I understand. Yeah. The last 2 days in court have been pretty grueling. The whole Chiron incident was brought up. Shack is basically kind of being charged, I guess you could say, with this. I feel like I had a part in having this brought up in trial in such a big way. The main suspect in the Chiron bombing, Daniel San Diego, is still at large. But the FBI says it was a link between Jonas that assisted in the investigation. The FBI made a claim that there was a phone call from Kevin to Andreas the day of the Chiron incident. They took whatever little bits of information they could, such as the phone call registers between the Shack house and a phone number they had connected to Daniel Andreas San Diego. We do have evidence that Mr. San Diego and Mr. Cajonas were in communication with one another. I made that phone call. I made a call to a half a dozen people in the Bay Area that day asking them to record the news. Somebody said to call Andreas. Andreas answered the phone. I talked to him and I asked him to record the news. That's the content of that phone call. Here we are, basically 9 days into the case, and the prosecution rests, and now it's the defense turn, so let's hope for a good defense strategy. That's it. This was a case that the prosecution had been immersed in for years and years, and they knew every detail and how to bend every detail. And meanwhile, our attorneys didn't even know the names of some of the major players. At one point during opening statements, I looked over at my attorney and he's scribbling these notes.
And I leaned over and I was like, Jim, you're not writing your opening right now, are you? And he looked at me and he said, it's only an opening. You have this naive faith in the system of justice. It doesn't exist. It's so stacked against the defense and so in favor of the prosecution. Judge Thompson granted the prosecution's request that we couldn't talk about what happened inside of Huntington. That might prejudice the jury. For most people, standing outside of someone's home in the middle of the night, yelling and screaming and holding placards, it seems pretty unreasonable. I think if people got that full narrative, they'd understand that what's going on there needs to be challenged, and that it needs to be challenged with force. The reason that you would fight so hard for a being that has nothing to do with you, a beagle or a cat or a horse or a cow that you have never met, that in some cases you've never seen and never will, you've got to have an awful lot of heart. Myself and my co-defendants were intelligent, caring people who had been so distraught over what they had seen happening inside of Huntington Life Sciences that they had been moved to take action. The prosecution was able to talk about animal testing, and they used phrases like life-saving research. Huntington Life Sciences is saving children's lives. There's no evidence that's allowed to refute that. We'll fight this, and we'll make this case just about as much about Huntington and animal cruelty as it is about the First Amendment. Every step of the way, the judge refused to allow it in the courtroom. And our case is just about a bunch of unruly kids who, for some reason or another, the jury doesn't know because we can't tell them, are running around neighborhoods with signs and bullhorns and being belligerent. There's no context to anything. You would think this isn't about a political movement at all. It's just a bunch of kids with nothing better to do. Because the jury will never hear why we did it. Dance. Okay. Fucking dance, bitch. God, there's like no skin here to catch. Like Gideon. I know. Got rid of. The phrase that I always use is that you see the train coming, but it hits you anyway. Judge asked if they had their verdict. They just went down the list and it was guilty as charged, guilty as charged, guilty as charged. Every defendant, every count. Guilty, guilty. How do you find the defendants? Guilty. How do you find the defendant? Guilty, guilty, guilty. Like, holy crap. I remember my lawyer put his hand on my shoulder and he said, you can still go to law school. And I wasn't crying over that. I was so stunned. I didn't know what else to do other than cry. I was just floored. I always get emotionally committed to my clients. Andy, I guess a little more so.
It hurt everybody to see these kids be prosecuted. How important is this case whether this is the first real trial of its kind here in the country? The president has said. It was a great example of terrific partnerships in the Joint Terrorism Task Force between the FBI, the state police, and other agencies. These are remorseless defendants committing serious crimes. In my 7 years as United States Attorney, we were equal opportunity prosecutors. Believe me, I know how to hold people accountable. Putting these people in jail was not what the case was all about. It was about appeasing the appropriate business interests and making a statement. It sent a very clear message to the pharmaceutical and biomedical industry of having their back and earning their support. I enthusiastically declare my candidacy for governor of the state of New Jersey. The rhetoric from prosecutors during the trial was that this was a campaign of lawlessness, and the reality was very far from that. There was no direct evidence of any unlawful conduct. So now you're in the area of either inciting unlawful conduct or conspiring to commit unlawful conduct. When you mix that stew up and you have a zealous prosecution, you have created a time bomb as far as the punishment of First Amendment activity is concerned. This was a prosecution of a political movement simply by using the charge of conspiracy that envelops both criminal and protected activity. A lot of the speech that ends up being protected takes place in the abstract. People advocate something, nothing happens. The question is, can the First Amendment really do its job when you're engaging in effective advocacy? And I mean effective in a very particular way, which is I am advocating that something should happen, and then someone agrees with me and makes it happen. I mean, can the First Amendment handle that? Your gut response to speech. Look at all these fucking police that you need to protect you from this campaign! That gut feeling that, oh God, this is not okay. That's not the measure of First Amendment protection. That's what the First Amendment is protecting against. The appeal focused on the right of the defendants to say what they said. On paper, the case was so strong. The government's argumentation was so weak. This might turn around. In the courtroom during the appeal, it quickly appeared that things were going to be much the same as they were at the trial level. The defense tried to talk about the true nature of the campaign, and the judges would interrupt. This is outlandish talk, but it's just talk, and then the judges would interrupt. One of the judges of the Third Circuit sort of angrily got up out of his chair. Do you have children, sir? Do you have children? Yes, Your Honor, I do have children. I don't think that's relevant to the issue here. They already know how they're going to decide. The opinion itself just reeked of prejudice. They write, quote, Gazzola was personally involved in a bombing of a Marsh subsidiary in Seattle. First off, the bombing was a smoke bomb, certainly still illegal, but a smoke bomb. Her personal participation that they quote was her calling into a radio station. Well, we support illegal action, we just don't engage in it. Well, I think more along the lines of Palestinian terrorists. I absolutely would not compare broken windows to people who blow themselves up and kill people. I think the goal is to demoralize everybody else. We definitely want to demoralize this company. That's not really the kind of personal involvement in a bombing that is illegal. In fact, it's the kind of personal involvement in a bombing that's protected by the First Amendment. Mr. Harper, and I'm now quoting, coordinated the Shack campaign in Seattle, gave speeches advocating electronic civil disobedience. He visited a Deloitte & Touche office, during which it appears he did nothing illegal. Called Jonas to express his surprise and pleasure with Shack's successes. He wrote an editorial. Harper's personal conduct does not cross the line of illegality. To punish him simply on the basis of his political speeches would run afoul of the Constitution. The analysis should have ended there. But the Third Circuit then went on to say that that conduct showed that he was part of the conspiracy. How do you, on the one hand, say outright that speech is constitutionally protected, and then in the very next sentence say that speech is enough to get you convicted for terrorism?
be honest, I have no idea what I'm going to do with my life right now. It seems so different than what I was taught. I feel like I've been lied to since elementary school about these rights that we supposedly have. I'm not taking anything more than 2 sweatshirts and 5 pairs of white underwear. I'm gonna pack them all in under my jeans tomorrow. But aside from that, I'm not taking anything else. Your name? My name is Jake Conrad. And? That's my whole name. Tell us what you were accused of. I don't feel like it. When you believe the First Amendment protects your speech, you're believing in a rule. But if the law is an instrument of power, it doesn't really matter what the rules say. I never would have expected this. It's pretty devastating. Evidence against Derry was he called me to talk about when there was going to be a protest. And he was going to go to jail for it. Suffice it to say that Jonas's metaphorical fingerprints were all over several of Shaq's illegal activities. Metaphorical fingerprints are... Metaphorical fingerprints, what does that even mean? What did he do? What did he do? Were there actual fingerprints anywhere? That would be actual evidence of engaging in illegal activity. What do you think they mean? I think they mean he was a leader. We're a new breed of activism! We're not your parents' humane society! We're not friends of animals! We're not Greenpeace! We come with a new philosophy! We hold the radical line! We will not compromise! We will not apologize! And we will not relent! We should bring that tape thing. I don't know if my mom's car has a tape player though. Is it just CD? I believe so. Cars are made with tape players anymore. Yeah. Do we have any good CDs that we want to take? I don't remember having any CDs anymore. I really want to make sure Willie gets picked up. I want to be there, like, I can be one of your first visits and, like, you know, get there immediately, put money on your books and... That's nice. You Just know. make sure my mom does pick up Willie. No, I know she does. I mean, she loves Willie and Yeah. there's no question about that, and Willie will definitely be happy with her. Yeah. So... I need to touch the piggy. My little miracle. Do you want to say anything else? It's kind of all been This said at the... sucks. It's kind of all been said at this point, huh? Well, not really under the camera. Yeah. But, yeah, this sucks. Live in America and you don't have any rights. Yeah. So, I'm done with it. I'm all done. I'm just gonna dedicate myself to Willie now. He's gonna get a lot of attention then, huh? Yes, he will. That's it. When I first began investigating this, I thought the explanation of why this is happening is the same explanation you see so many times in Washington and in any seat of government power, and it's money. You can point fingers at Huntington and Brian Cass, Charlie McKenna and Chris Christie and all these people. Are they the symptom of a bigger problem? Probably, yeah. If we really want to like stop picking away leaves and branches off this tree and dig up like the roots of the issues, we're not gonna find Chris Christie down there or, you know, Brian Cass. We're gonna find capitalism and quest for absolute power. There clearly is a very well-articulated fear that if these beliefs and these values take hold across a broader segment of American society, it'll be a threat to the entire American way of life, of how we view our place in the world as human beings.
Hello, my name's Brian Cass. I'm the CEO of Envigo. Anybody heard of Envigo? Prior to Monday of this week, you would know us as Huntington Life Sciences. I just want to welcome you to tonight's festivities, an evening of gambling and drinking, which I think is a great beginning for our new company. I'm not sure that the shack strategy is a winning strategy because we didn't win. We didn't win. We didn't close the lab. There was mass mobilization, which I think was spectacular. I'm not sure how useful it was to mobilize around a target that we framed as being somehow extraordinary. Because it's not extraordinary. Huntington is not extraordinary. There's nothing happening at HLS that isn't happening all around the world in hundreds of different contract research organizations, or for that matter, in thousands of universities. The suffering that people saw in that undercover video, as someone who has worked in that industry, it was not shocking. It is typical. That is a normal day. This lab and other labs and other institutions of violence against animals will close when that sort of violence becomes unacceptable, becomes something that we, as a society, don't want. Violence is a very wide thing. Anything that you do to take freedom away, to make people feel bad, mentally, physically, is violence. Would you consider testing to be violence? Testing? Like animal testing? No. No. It doesn't fall into any of these categories of violence. I think humans are different from animals. We have rights, for instance, to be heard. We have newspapers, we have radios, we have television, we communicate with each other. We are fearful of tomorrow. Animals are never fearful of tomorrow. They're fearful of right now. If you hurt them, they get scared, they get hurt right now. But you can never subjugate an animal. That if you don't do such and such a thing, tomorrow I'm gonna put you in jail. Or I get your brother and I kill him if you don't behave. Animals are not capable of understanding these things. Animals can only feel the hurt right now. Junior and I have this special bond with each other because he spent the last 4.5 years in an animal testing lab in a cage, and I spent the last 4.5 years in a prison. And now that I'm free, I'm restarting life with a partner who is the embodiment of everything I gave up those last 5 years for. Thank you. Wow. It's good to be back. So let's just address that elephant in the room. Yes, Lauren and I and a few other people ran the Stop Huntington Animal Cruelty campaign. And yep, I got a 6-year prison sentence, of which I did 4 years, 9 months, and 12 days. That chapter, it's mine alone. I survived it with the help of my family, with my friends, with Aaron. These two guys came from a rescue organization called Beagle Freedom Project. They're from research laboratories. Oh, really? Yeah, they were tested on, both of them, for a couple of years each. Oh, no. My Beagle, Junior, came to me as a scared, confused, and fragile little survivor. And his body bore the marks. He has scars where incisions were made, notches in his floppy ears that are missing. I watched as that first night, he cautiously jumped into our bed, his bed, for the first time. And he decided, bravely enough,
that he was going to try again with our species. If Junior wasn't going to be defeated by animal testing, why the hell would I? One of the things I learned about myself from the SHAT campaign is I'm highly competitive and very stubborn, and I don't like losing. And so when I start a fight with somebody, an industry, or an issue, I'm in it for the long haul. The Eagle Freedom Project has existed for 5 years, and we've rescued well over 1,000 animals from laboratories, giving them a second chance at life. Just this week, New Jersey, Assembly member there, introduced our signature piece of legislation, the Eagle Freedom Bill. Already a law in 5 other states that mandates any taxpayer-funded research laboratory must give the dogs and cats up for public adoption when the research is done. The industry hates us because they complain that we're using their dogs in propaganda against them quite effectively. And to that, yeah, we are. God bless you. You're really doing the Lord's work, so thank you. I appreciate it. Thanks for having us on. Thanks, Ken. Just like 15 years ago when I stood before you and I gave you a speech free of fear, without regard to consequences, I do it again tonight because I know what those consequences are. I survived them, and so can you. Oh, it's here. It's here. It's kind of got a little bit of flood damage on it. You know, someone wrote for the Financial Times of London about the campaign. To have the premier paper for the world's capital markets have a line in it that said that these individuals are succeeding with fighting capitalism where Karl Marx and the Red Brigades failed was kind of a really serious statement to read. And so when I read that, I was like, I feel like I'm part of history, being part of this. These tactics worked then, and they'll work again. Although I'm most certainly not the same person that I was when I walked into prison, the differences didn't remove from me the most valuable parts of who I am. All of the things that I had gone to prison for fighting for still matter to me, and in many ways seem more urgent to me now than they did then. None of us do have the magic solution. Revolution is not really a science. I think that revolution is a little bit more like surfing. There's a wave coming at you. You don't really know what it's going to bring or when it's going to stop or how it's going to drop out, but you've got to ride it anyway. Right now, I really do believe there's a new wave coming. People's anger and compassion will only stay suppressed for so long. It's not just about Earth liberation. It's not just about human liberation. It's not just about animal liberation. It's about collective liberation, the liberation of everyone. Because at the end of the day, like, we all want to be free. And if we start picking and choosing who gets to be free, we're never going to get anywhere. As frightening as it is to talk about the need for confrontation after I've gone to prison for talking about that need, I can't in good conscience turn my back on what history has told me. And that is that without struggle, there is not progress. And that unless you are willing to rise up and to fight with your hands, nothing changes.
las navajas. No deja dormir a nadie. No deja dormir a nadie. Se están peleando muy fuerte.
beste batera. Kaixo, arrastion, sentitzen dugu momentu hau, baina eske ez dago hemen koberturarik, baina bueno, sentitzen dugu, eta bueno, hasiko gara, bale? Naiarak aurkeztuko dau Kimi, gure ponentea, euskaraz eta gero ni gazteleraz, bale? Arratzaldeon, ongi hasteko arratzaldea, Kimi dugu, edozein zapalkuntza aurkako ekintzailea eta gizarte justiziako zenbait mugimenduen defendatzailea. Hizketaldia emango digu veganismoa modu intersekzionaletik landuta antiarrasismoraino. Bueno, os presentamos a Kimi, tenemos muchas ganas de escucharla porque para nosotras es una referente muy importante del activismo interseccional y decolonial. Y es la verdad un privilegio para nosotras. Ella nos va a hablar mucho sobre privilegios en el veganismo también. Y nada, agradecer que haya venido hasta aquí, que se haya acercado para traernos, ¿no?, un poco su perspectiva y igual rompe muchas cosas que tenemos en la mente, ¿no? Entonces nada, eskerrik asko. Qué introducción, muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Kimberley y hoy voy a hablar sobre el tema de veganismo desde una perspectiva interseccional. Y este es Germán y él va a traducir para mí porque mi lenguaje materno es inglés y estos temas están un poco complejos, entonces prefiero hablar en un lenguaje que puedo expresarme un poco más auténtico. Entonces, sí. But before I get started, I just wanted to state 3 things. The first is that I'm not here to debate my values around veganism. It's something that I find myself doing a lot in a lot of vegan spaces, but you will understand my values as I begin to talk a bit more about them. Bueno, antes de empezar, me gustaría clarificar que no estoy aquí para discutir sobre mis valores, es más para compartirlos. Y bueno, ese es uno de los 3 puntos que quiero comentar antes de empezar. I'm very used to being in vegan spaces and people saying, I'm not a true vegan because my values around veganism aren't just about animal liberation, but it's about liberating everyone. Estoy acostumbrada a estar en espacios veganos donde se cuestiona si soy vegana o no, porque mi veganismo va más allá de los derechos y de la liberación animal. Secondly, I'm really happy to hear that this is a space where people are questioning their privilege, and there will be some things that I say that might be uncomfortable. Maybe you haven't heard these concepts before. Y por otro lado, pues me alegra estar en este espacio porque si hay este interés en que venga a hablar es porque hay gente que quiere cuestionarse algunas cosas y bueno, quizá en algún momento sintáis algo incómodos con algunas de las ideas, pero bueno, es algo normal. Yeah, it's absolutely normal to feel discomfort when you're being presented with new lived experiences. I encourage you to accept these emotions, to try and take time to understand them rather than dismissing them. Y bueno, todo lo que os venga a la mente o sintáis, os animo a abrazarlo y a cuestionarlo y en vez de desechar la idea según aparezca en vuestra mente. And finally, I am going to be talking about veganism from an intersectional perspective and talking a lot about las experiencias de personas racializadas. But I can't speak on behalf of all personas racializadas, and I just want that to be clear. We are very diverse. Our experiences are very different. So that's also something to bear in mind as I'm speaking. Voy a hablar desde el punto de vista de las personas racializadas, pero bueno, quiero remarcar que es un colectivo muy diverso y que mis ideas no representan a todo el mundo. Mis ideas y mis conocimientos parten de
de lo que soy. Vale, entonces, parece que la mayoría de mi presentación no funciona, pero no pasa nada. I'm going to start by introducing myself a little bit more. Bueno, voy a empezar presentándome un poco. So I was born and raised in the UK to a Ugandan refugee and Indo-Guyanese immigrant. Bueno, yo crecí en Reino Unido y mi padre es un refugiado procedente de Uganda y mi madre es una persona migrante indo-gayanesa. And I have been vegan for 4 years now. 2024 will be my 5th year. He sido vegana por 4 años y este año que entra será mi 5º año. And I engage not only in vegan activism, so for the liberation of animals, but I also engage in LGBTQA+ activism, mental health activism, anti-racist activism, climate justice activism, and a lot more. Mi activismo no es solo sobre veganismo exclusivamente, sino que también abogo por los derechos del colectivo LGTBI, por la justicia climática y por la salud mental. And in my day-to-day, I'm a therapist and also a diversity, equity and inclusion consultant. Y en mi día a día trabajo como terapeuta y consultora de diversidad, equidad e inclusión. I am a survivor of severe racial abuse in both Spain and the UK. Soy una superviviente de violencia racial, tanto en España como en Reino Unido. And all of these things and so much more, they shape my perspective on veganism and my approach to veganism. Y todas estas cosas, y más que no he mencionado, dan forma a la manera en la que practico mi activismo con referencia al veganismo. So before I start talking about... Full screen? Oh yeah, true. Let me just... ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué hacemos? Verla. Yo creo que quizá no. Vale, no podéis verla, ¿no? No sé si se ven bien las preguntas. No pasa Quizá nada. No. So before we start, I would love if we could just take a moment to reflect on a couple of questions. And because you can't see them, I will just tell you them. Antes de empezar, me gustaría invitar a una reflexión sobre estas 4 cuestiones. So the first question is, how often do you encounter people of color in the vegan movement in el País Vasco? La primera cuestión es ¿con cuánta frecuencia os encontráis con personas racializadas en espacios veganos en el País Vasco? But not just in spaces, in leadership roles and managing events. Y no solo como participantes, sino también como líderes y como los organizadores de eventos. But not just el País Vasco, en España en general. No solo el País Vasco, en España en general. And what does this tell us about the movement's inclusivity? ¿Y qué nos dice esto sobre la inclusividad de este movimiento? I'd love if you could also reflect on your own experience in activism, vegan activism in el País Vasco, in Spain. Me gustaría también que reflexionarais sobre vuestro activismo vegano en el País Vasco y en España. Does the movement seem welcoming and accessible to people from diverse backgrounds with diverse lived experience? ¿Os parece que es un movimiento que da la bienvenida a gente diversa con diferentes experiencias vitales? And beyond veganism, think about other social justice issues that you're passionate about. Y más allá del veganismo, pensad en otros problemas o en otras formas de activismo que os atraviesan. Perhaps in addition to vegan activism and animal rights activism, you're also involved in other types of activism, maybe feminism, maybe LGBTQI+ activism, maybe anti-racist activism. Bueno, otro tipo de activismos como pues, el activismo feminista, el antirracismo, etc. And does this activism, these other forms of activism, intersect and inform your perspective on your vegan activism? Y esta
este resto de activismos en el que participáis afectan de alguna manera a cómo hacéis vuestro activismo, cómo os sentís en vuestros espacios como veganos. And finally, reflect on your own personal experiences of oppression. Y por último, reflexionad sobre vuestras propias experiencias personales con las opresiones que os atraviesan. How might this differ to the experience of people who are racialized? ¿Cómo diríais que estas experiencias vuestras difieren de las experiencias de otras personas racializadas? And think about whether you've ever considered how your cultural or racial identity shapes your experience in the vegan movement and in other movements. Y reflexionar acerca de cómo vuestra experiencia por la cultura en la que os habéis criado y por vuestros valores, por así decirlo, occidentales, dan forma a la manera en la que entendéis el veganismo. So that's a lot of questions, but I'm just going to give you a moment to think about them. Hopefully one of them, you'll remember one of them. It's a shame I can't show you them. But I'm just going to give you 2 minutes to reflect on some of the questions that I've shared with you, and then we will move on. Os voy a dar unos minutos para que le deis una pensada a estas preguntas y ahora en un rato pues continuamos. And you can talk to the person next to you as well if you wanted to reflect together on this. Y podéis hablar con la persona de al lado si tenéis alguna reflexión interesante que compartir o algo que os haya saltado en vuestra mente. No. A moment. Okay, so another reflection. Have you ever reflected on any of these questions before today? If so, what were these questions? And if not, why not? Y bueno, una reflexión encima de estas reflexiones que es, más allá de estas preguntas, ¿os habíais parado a pensar en estas preguntas alguna vez? ¿En cuáles sí, en cuáles no? As a Black woman, I'm always constantly, consciously aware of the lack of racial diversity in a room because I'm usually the only person of color in the room. Siendo una mujer negra, para mí es algo muy evidente cuando entro en una sala la diversidad con la que me encuentro porque es algo natural para mí. And perhaps if you hadn't thought about what people are not present in the vegan movement in El País Vasco or in Spain, it's because you are part of the majority group and this isn't something that naturally comes to mind. Y quizá si nunca os habéis parado a pensar sobre la diversidad en este movimiento es seguramente porque somos personas blancas y siendo parte de una mayoría son cosas que no vienen naturalmente a tu mente. At this point in time, I haven't found a movement where there are people of color who feel safe enough to participate in vegan movements. And I think that this says a lot about the spaces that we're creating in our movement. En este punto me ha costado mucho encontrar espacios donde las personas racializadas se sientan seguras, espacios veganos y bueno, esto dice mucho y hay un mensaje detrás sobre el que reflexionar.
Additionally, I wanted you to reflect on other forms of activism you're involved in and other types of oppression that you experience. Maybe you experience homophobia, maybe you experience misogyny, maybe you experience both. Me gustaría también que pensarais sobre otras opresiones que os atraviesan, como la homofobia o la misoginia. And if this is the case, do you feel safe in the vegan movement? Y si este es el caso y es algo que os atraviesa, ¿os sentís seguros en el movimiento vegano? Do you feel represented in the vegan movement? ¿Os sentís representadas en el movimiento vegano? Or do you, like me, feel a little bit fed up of seeing cisgender, heterosexual white men always being the face of our movement in a lot of international spaces? O como yo, estáis un poco cansadas de que siempre la cara de muchos movimientos sea siempre el hombre hetero, cis, blanco. Reflecting on these things now will make it a lot easier to understand some of the concepts I'm going to talk about, specifically intersectionality. Reflexionar sobre estas cosas que os he planteado va a hacer un poco más fácil entender las cosas sobre las que voy a hablar en esta charla, especialmente sobre el concepto de la interseccionalidad. But before we can talk about intersectionality, we have to understand what barriers people of color in Spain face when trying to access the vegan movement and adopt to a vegan lifestyle. Pero antes de hablar sobre la interseccionalidad, me gustaría hablar sobre las barreras que las personas racializadas se encuentran cuando quieren acceder a este movimiento y a este activismo. And before we can talk about our movement and the barriers in that movement, we have to understand the context and systems of oppression that exist in Spain in general. Y antes de siquiera poder hablar de estas barreras, tenemos que entender el contexto de España y los sistemas de opresión que funcionan en el sistema. Spain, and this is going to be hard to hear, but El País Vasco as well, is an incredibly racist country and region. I mean, it's impossible not to be with the history of colonialization, of colonizing, other indigenous people of Afro descent, and exploiting them. So in the same way that every country that has a history of colonization and oppressing people based on their race or ethnicity, Spain and El País Vasco also have these same systems of oppression. Como cualquier otro país que tiene un largo historial de opresión y de colonización, España también es un país donde el racismo históricamente ha existido y existe hoy en día. Many people in Spain, many people of color in El País Vasco experience racial violence on a daily basis, whether it's trying to access healthcare, trying to access school education, being bullied in education, whether it's trying to find jobs or housing. Es la realidad diaria de muchas personas que experimentan racializadas, que experimentan violencia tratando de acceder a la vivienda, en el sistema de salud, incluso en la calle o el bullying en las escuelas. Yeah. And this violence often goes unnoticed as white Spanish people tend to look the other way or not really consider, addressing and acknowledging the colonial history that exists. Y todo esto pues pasa desapercibido para la mayoría blanca porque o se mira para otro lado o mucha gente decide no invertir el tiempo necesario en reflexionar sobre el pasado colonial de España y de construir su visión. Understanding anti-racism in Spain and understanding racism in Spain is a whole other topic that we don't have time to really talk about today. But understanding this context is essential to understanding the barriers people who are marginalized by their race face when trying to access our movement, the vegan movement. Bueno, esto es un tema en sí que no daría tiempo para hablar hoy, pero entender algunos conceptos clave pues va a ser base para entender el resto de sistemas de opresión. So I did have a slide on, I wanted to talk about, I'm going to refer a lot to mainstream veganism, which a lot of people of color also refer to as white veganism. And, oh, amazing. Oh, so close. So I wanted to share a slide with you which talks a little bit about what I mean when I say mainstream veganism,
or as many people of color know it, white veganism. But I'll just briefly talk through them because you don't have a way of seeing it right now. Vale, en esta charla voy a aludir constantemente al veganismo mainstream o veganismo blanco, como se conoce en círculos de personas en activistas veganos racializados, y voy a hablar brevemente sobre algunos de los puntos que cumple. Okay. Sí. Maybe. I think there's a slide missing. Let's see. Sorry, one moment. No. No está. So I'll just briefly explain. Oh, no, yeah, sorry. So this, yeah. Okay, so here, let me see if I can. I'm just so nervous of breaking it again. A ver si esta vez funciona. Cruza los dedos. Okay, so whilst that loads, I will briefly mention some of the things that constitute mainstream veganism or white veganism. Mientras esto carga, voy a explicar algunas de las cosas que constituyen el veganismo blanco. Ay, perdón. ¿Podéis verla? Sí, entonces no voy a leer todo. I'm not going to read them. You can read them yourself. But this is what I mean when I say mainstream veganism. No voy a leerlas todas, pero bueno, podéis leerlo y haceros una idea de a lo que me refiero cuando hablo de veganismo blanco. So, after you've read through, what this idea of mainstream or white veganism is, and maybe you don't identify with this, maybe your way of practicing veganism doesn't align with this at all, maybe you do incorporate different perspectives and ideas and voices. Quizá vuestro veganismo no se alinea con este concepto. But whilst you read through this, I'm just going to ask you to reflect on a couple of questions as well. Pero mientras leo sobre esto, voy a pediros que reflexionéis sobre un par de cuestiones también. And try and hold present some of the things I mentioned about the context of racism and xenophobia in Spain. Y bueno, mientras reflexionáis, tened en cuenta un poco lo que hemos hablado sobre el sistema racista y xenófobo de España. So I'd like you to take a moment to think about what some of the barriers are that people who are racialized might face accessing the vegan movement. And when I say movement, I mean engaging in activism. En primer lugar, me gustaría que reflexionáramos sobre las barreras a las que se enfrentan las personas racializadas cuando intentan acceder al veganismo en un sentido del activismo vegano. Yeah, so attending protests, engaging in digital activism. Unirse a protestas o activismo digital, Instagram, cosas. And think about as well what you think. I'd like you to think about what some of the barriers might be to a person who is racialized, omitting animals from their lifestyle, from their diet and from their overall consumption. Y también, por otro lado, me gustaría que pensáramos sobre qué barreras tienen las personas racializadas para omitir ciertos productos de origen animal de su dieta y de su estilo de vida. And I would love to hear some of your thoughts. So if you feel brave enough to share some of your ideas, we won't have time to listen to a lot of ideas, but if you feel brave enough to share some ideas, I would love to hear your thoughts on this. Si alguien se atreve a compartir algo, es bienvenida a compartirlo. So I'll give you a moment to reflect, and then if anyone wants to share any thoughts, just raise your hand. Okay, would anyone like to share any ideas about either of those questions? ¿Alguien se atreve a responder a alguna de las cuestiones o a aportar algo? Si no, no pasa nada tampoco. Yeah, no pressure.
Okay, well, no worries. I'm going to share some of my ideas and some things that I've noticed when I engage in the vegan movement, but also in speaking to other vegans of color. So I'm not going to be able to read through all of them, but mainstream movements, whether it's the vegan movement, the feminist movement, the LGBTQIA plus movement, the fat phobia, the anti-fat phobia movement, many people of color in these movements experience significant racial violence, and I'm talking about physical violence. En la mayoría de los movimientos, por así decirlo, mainstream, como puede ser el feminismo, la antigordofobia o los derechos LGBT, son a menudo espacios inseguros para personas racializadas donde no solo se puede llegar a recibir violencia verbal o a cuestionándote, sino también física incluso. And so often people of color have to spend a lot of time building movements that, or versions of movements that exist, that are safe for them to participate in, to avoid this violence. Debido a esto, pues las personas racializadas muchas veces se ven obligadas a evolucionar o a construir sus movimientos para tener espacios donde poder reclamar estas cosas que sean seguros. And I know several people who have tried to engage in vegan movements in both the UK and Spain who have experienced this racial violence. So it doesn't make us feel safe to participate in these mainstream movements. Y bueno, a nivel personal conozco a personas que han sufrido esta violencia en movimientos en activismo vegano, tanto como en España como en Reino Unido, y por eso es primordial establecer estos espacios. Secondly, for people who have migrated to Spain from global south countries who may have an irregular citizenship status. En segundo lugar, para personas que son personas migrantes que vienen del sur global, que sufren toda la violencia del proceso migratorio y tienen un estatus en la sociedad, lo que se llama regularización inestable. They may feel unsafe to engage in any type of activism because they don't want to risk their ability to become a regularized citizen. Pues obviamente no va a ser su prioridad contribuir a ese tipo de activismo cuando su propia situación personal es algo ya de por sí delicado. And with regards to omitting animal products from their daily life, some of the barriers are the following. Y por otro lado, dejando el activismo a un lado, simplemente a la hora de llevar un estilo de vida libre de explotación animal, pues estas son algunas de las barreras. So in general, it's very difficult to find alternative products for our physiological needs. So finding vegan alternatives is even harder. En general, para las personas racializadas y sobre todo para las personas de la comunidad afro, es bastante difícil encontrar productos que se adapten a las necesidades fisiológicas y esos ya son productos normales de por sí. Si ya hablamos de productos veganos, la accesibilidad pues se reduce muchísimo. If one of my vegan friends wants to find, vegan shampoo, they can just go 5 minutes down the road to our local shop. Si cualquiera de mis conocidos necesita champú, por ejemplo, pues puede ir a la tienda de al lado a 5 minutos y comprar champú sin más. But if I want to get shampoo for my hair, I have to travel an hour and a half. So, and these small establishments that do offer products for my hair type very rarely have vegan options. And when they do, they're this small and they cost about 25 euros. Y, por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo, pues a lo mejor tengo que viajar 1 hora y media para encontrar reducidas opciones que se adapten a los requerimientos de mi cabello, como es en este caso. Y de esos productos, pues encontrar uno vegano ya es casi misión imposible. Y sobre todo que al final el precio es muy elevado y es por nada, un botecito de enano. So my solution is to make my own products, but this can also be expensive and time consuming, and it's not a practical solution for everyone. A nivel personal, la solución que he encontrado para esto es hacer mis propios productos,
Pero soy consciente de que esto no es algo para todo el mundo y que es algo que consume tiempo y dinero, y muchas personas no pueden permitirse hacer lo mismo. Thank you. And that might seem like a really insignificant thing, but trust me, if you had to experience this, if you weren't able to access products easily for your skin type, for your hair type, you would understand how frustrating and how difficult it is. Y quizá esto pueda parecer trivial, pero creedme que si lo vivierais en vuestra propia piel, no encontrar productos para vuestro pelo, para vuestra piel, para vuestro cabello, no es nada trivial. And also this does link to more serious things, like it is a lot harder for people with higher concentrations of melanin to absorb vitamin D. And in my experience, vegan alternatives are very expensive. Of course, everyone needs to supplement vitamin D, but where perhaps a white person needs to spend 10 minutes in the sun, I would need to spend 3 hours in the sun. And this goes for consumable products as well. O, por ejemplo, con el tema de la vitamina D, las personas que tienen altas concentraciones de melanina en su piel tienen más dificultad para sintetizar vitamina D, por lo cual el suplemento, que bueno, ya de por sí la mayoría de las personas tienen que suplementarse con vitamina D, pero por ejemplo para una persona blanca exponerse al sol 10 minutos puede valer, pero para una persona con una alta concentración de melanina pues no vale, tiene que gastar ese dinero en suplementos sí o sí. And trying to get vitamin D from our diet can be quite difficult because the alternatives, nuts, in my experience from what I've seen in Spain, chia seeds and flax seeds can be very expensive and aren't an option for everyone. Y alternativamente pues se puede hacer con alimentos como nueces o semillas de chía, pero tampoco es algo que sea muy accesible para muchos. And finally, it's easy to forget that the ability to choose what we eat is an immense privilege. Y también muchas veces se nos olvida o se pasa por alto que la habilidad de poder elegir qué comes y qué no comes para muchas personas es un privilegio enorme. So many people of color in the global north live in food drought areas, which means they don't have access to any, healthy foods, whether that be meat products or vegetables, legumes, and things like that. Mucha gente racializada, tanto en el sur global como en el norte global, se enfrenta a situaciones de injusticia alimentaria, como por ejemplo las food droughts o sequías de comida, donde son espacios generalmente de comunidades racializadas en donde encontrar comida saludable o comida ya de por sí se convierte en una tarea muy difícil. Or alternatively, food swamps. I don't know if you're familiar with this concept, but it's where you have a surplus of junk food in an area which is more accessible to eat than healthy foods, than fruits, veg, and legumes. O también los food swamps, pantanos de comida, que es con áreas también en la mayoría de personas racializadas, donde viven personas racializadas, donde lo más accesible es la comida basura. And this also intersects with time poverty as well. Y todo esto también intersecciona con el time poverty, que es la falta de tiempo que muchas personas, debido a otras opresiones que les atraviesan, no disponen de tiempo para invertir en su comida o en la preparación. Where I used to live in North London, every single street had around 7 fried chicken shops. Donde solía vivir, en el norte de Londres, cada calle pues tiene una media de 7 tiendas de pollo frito. And it was only €1 to get a bucket of chicken wings and fries. Y bueno, la mayoría tienen ofertas, que es una libra, pues piezas de pollo y patatas fritas. And many people in that area lived beneath the poverty line, so it just was the most accessible option for them and their children. Y mucha gente en esa zona vive por debajo del umbral de pobreza, por lo que esa inmediatez y tener darle una libra a tus hijos y que se alimenten por ellos mismos, pues es la solución más viable. And of course, in Spain as well, there are many food drought areas and food swamp areas where people of color just cannot easily access vegetables and legumes and nuts and all of these other alternatives that we are able to eat. Esto también lo encontramos en España, donde muchas personas racializadas en muchas áreas pues se enfrentan a situaciones de
sequía de comida o pantanos de comida, food swamps, en los que es prácticamente imposible acceder a esta comida. Such as in Almeria, for example, migrant food workers have very minimal access to food, alternatives and options, and water. Como por ejemplo los trabajadores que trabajan en la recogida en Almería, que no tienen, se enfrentan a esta situación, que, o sea, no solo con la comida, sino incluso también con el agua. And other communities like, I believe, 66 of Cañada Real. Y otras comunidades, como por ejemplo la Cañada Real. Now, one argument I hear in a lot of vegan spaces is, well, if veganism is inaccessible to people of color, then why is the fastest group of vegans African Americans? Un contraargumento que suelo ir contra el tema de la accesibilidad es, bueno, si es tan inaccesible para personas racializadas, ¿por qué el grupo demográfico que más crece hoy en día en la comunidad vegana son los veganos afroamericanos? And my answer is, well, do we live in America? And secondly, do you really understand the lived experience of Afro-Spanish people or other people of color in Spain? Y mi pregunta es, primero, ¿vivimos en América? Y segundo, ¿te has parado alguna vez a pensar cuál es la situación de las personas afroespañolas en tu propia cercanía? It's incredibly disrespectful to assume that the lived experiences and people's access is going to be the same across the world, because that is just not the case. Es bastante obvio que es una falta de respeto hacer de todo un grupo de personas, como son las personas racializadas, una sola experiencia, porque no es el caso. And sometimes I find it hypocritical too, because a lot of African Americans are vegan themselves. They say they are vegan for health reasons, and they intend to address food injustice. And a lot of mainstream vegans say that that isn't true veganism, but for some reason they decide to use this example to minimize the lived experience of Afro-Spanish people, of other Spanish people of color who might struggle to access the vegan movement. Y a veces cuando oigo este argumento también me parece un poco hipócrita, porque muchas personas, porque la mayoría de los afroamericanos que se suman a este movimiento lo hacen por razones de salud y por razones de justicia alimentaria comunitaria. Y bueno, la mayoría, muchos veganos dirían, pero esas no son razones para ser vegano, entonces es un poco hipócrita que de repente se utilice para justificar esto, ¿no? Yeah. But with all this being said, I do think it is possible for everyone to be vegan if we agreed to address the systems which make it at this point impossible for everyone to be vegan and to fight for animal liberation. Pero con todo esto, yo creo que es posible que la mayoría de las personas sean veganas si antes ponemos solución a toda esta retahíla de problemas a las que se enfrentan gran parte de la población mundial. And this is why it is really important for us to strive to incorporate intersectional perspectives and approaches into our vegan activism so that everyone can actively contribute to the liberation of animals whilst also contributing to the liberation of themselves and everyone else. Y es por esto que es tan importante tener esta visión, porque todos podemos contribuir a esta visión sin excluir una liberación de otra. But first we have to understand what intersectionality is, and unfortunately because of time I won't be able to fully explain the concepts of intersectionality, but I think that hopefully this should make sense. Pero para entender esto primero tenemos que entender el concepto de interseccionalidad, aunque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo y no podemos meternos mucho con ello, pero intentaré explicarlo. Before I explain what intersectionality is, raise your hand if you've heard about this concept before today. Antes de que lo explique, podéis levantar la mano los que habéis oído hablar de él, del concepto de interseccionalidad. Oh, amazing. I'll just go home then, shall I? Voy a ir a casa. Genial, me iré a casa entonces. No, that makes this a lot easier because a lot of people haven't heard of this concept, so it can be really complicated to understand. Bueno, eso está muy bien porque mucha gente no ha oído hablar de este concepto y puede ser algo complicado de entender.
So if you do know about this concept, you will know that it was coined by the African-American scholar, professor, and lawyer, Kimberly Crenshaw. Si habéis oído hablar de este concepto, sabréis que este concepto fue acuñado por Kimberly Crenshaw, que es una escolar, profesora y Lawyer. Y abogada afroamericana. And originally this framework was used as a way to analyze the intersection, the ways that class, race, and gender intersect to create unique forms of oppression, in the case of particularly Black women. Originalmente, este marco de trabajo y de entender la opresión fue creado para explicar la opresión sobre las mujeres negras y cómo se interseccionaba la clase, el género y la raza. So just for those in the room, I think very few people in the room who aren't aware of this concept, what this means is that you can be perhaps a white woman and experience misogyny, and perhaps you could also experience homophobia. And this intersection creates a very unique form of oppression that a straight white woman wouldn't be able to relate to. Lo que viene a explicar este concepto es que si, por ejemplo, eres mujer y también sufres homofobia por tu orientación sexual, al final estas dos opresiones se combinan de una manera en la que surge se conforman de una manera distinta a lo que sufrirías, a la opresión que sufrirías por un lado siendo mujer y la opresión que sufrirías siendo parte del colectivo LGTBI. But the original example that Kimberly Crenshaw would use is the intersection of race and misogyny. So while I'm a Black woman, and whilst I experience misogyny, I also experience racism. But I don't experience racism in the same way a Black man experiences racism, and I don't experience misogyny in the same way a white woman experiences misogyny. I experience something called misogynoir. It's this area in between as these two forms of oppression overlap. El concepto en origen fue acuñado para explicar la opresión de la intersección de las opresiones de las mujeres negras, que por un lado sufren racismo y por otro lado sufren misoginia, pero por ejemplo sufren racismo de una manera distinta a como un hombre negro sufría racismo, y sufren la misoginia de una manera distinta a como una mujer blanca la sufriría, por lo cual ella acuñó el término de misogynoir, que es distinto a la misoginia y al racismo, y a la vez son los dos. So I don't have time to talk about this more, but I really recommend learning more about the original intersectionality framework, which is, in my opinion, it's really important to honor the labor of Black women in activism and Kimberly Crenshaw's framework, because this framework is now used and applied to a lot of different movements, a lot of different contexts, but it's also really important to remember that it started with Black women. No tengo tiempo para profundizar más en esto, pero os animo a que leáis más sobre ello y también a que honréis que este término fue acuñado por una mujer negra y que conozcáis sobre su origen. So, is the mainstream vegan movement intersectional? I think by this point you probably know my opinion on this, and the short answer is no. And I don't know much about the vegan movement in el País Vasco. Maybe it's different. Es el movimiento mainstream vegano interseccional. A estas alturas ya os habréis hecho a la idea de que mi opinión es que no. But there are many vegan movements across the world that are applying intersectional perspectives. So we have intersectional veganism, which I will talk a bit more about in a moment. Pero sí hay muchos movimientos a nivel global que incorporan esta interseccionalidad dentro del propio veganismo, como por ejemplo el veganismo interseccional. There is Black veganism, which was founded by Sly Co and AFCO in the United States, two African-American women. También está el veganismo negro, que es un movimiento creado por las hermanas Co, AFCO y Sil Co, que son dos filósofas afroamericanas. And they begin to talk about the relationship between speciesism, the intersection between speciesism and racism. Y ellas hablan sobre la intersección del especismo y el racismo. Because in many cases, speciesism is the foundation of racism. Porque en muchas ocasiones el especismo es la base del racismo.
as we know, people of color are often dehumanized, and this is something that we're seeing right now in Palestine as an example. En muchas ocasiones y muy a menudo, las personas racializadas se les despoja de su humanidad para poder someterlas a cualquier tipo, como lo que estamos viendo ahora mismo en el genocidio en Palestina. In Aotearoa, New Zealand, there is indigenous Maori veganism. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay otro veganismo que es el veganismo indígena maorí. And many members of the Maori community are boycotting animal products, all animal products, food products and cosmetic products and clothing products and things like that, because their land is becoming uninhabitable and their water is undrinkable because the majority of the New Zealand economy is based on meat production. La comunidad maorí de Nueva Zelanda está boicoteando muchos de los productos y de los productos derivados de la explotación animal porque están viendo que debido a ello su tierra ancestral y donde han habitado por generaciones se está destruyendo y convirtiendo en un desierto, básicamente. But they also identify that animal liberation is an important part of their cultural belief system prior to colonization. Y también identifican la liberación animal como una parte importante de su cultura antes de la colonización que sufrieron. And in Brazil, there are several movements which apply an intersectional lens. My favorite one that I've seen so far is the Afro-Vegan movement, which emerged in 2015. En Brasil también encontramos diversos movimientos. El que más me gusta en particular es el movimiento Afro-Vegano de Brasil, que surgió en 2015. It was founded by a group of black women, so I do have a bit of bias there. And it was founded by these black women because there was an incidence of racism in a vegan establishment in São Paulo. So they decided to create a safe space for them to practice their veganism. Este movimiento fue creado por mujeres negras tras un incidente en 2015 en el que en un establecimiento vegano pues unos adolescentes racializados sufrieron violencia por parte de las personas que se encontraban allí. And for them, one of their important messages is liberating people who experience racism and animals, because they identify that in Brazil, people of Afro descent, people of the indigenous people of Brazil are treated in the same way that animals are treated. Their lives have very little value. Y para ellos su mensaje es que abogan por la liberación animal, pero también por la liberación indígena, porque muchas veces se les despoja de ese valor, al igual que se despoja a los animales de su valor, para justificar cualquier cosa, igual que hemos hablado en el veganismo indígena. So again, just to reiterate as well, it's really, really important for us to understand how people of color in Spain experience speciesism, because speciesism is the foundation of racism. So just a little question for you. Do the way that the Congolese people are predicted in this very early Congito advert look like humans? Bueno, es muy importante entender esto del especismo y el racismo, ¿no? Porque como vemos en esta imagen, que es parte de un anuncio de Conguitos de hace tiempo, ¿os parece que esta gente al lado de esta persona blanca os parecen seres humanos? And, you know, I think as well we see in Spanish news when footballers of Afro descent and other racial minority groups are abused, they are often dehumanized. They're called, you know, monkeys. Y también lo vemos en muchos ámbitos, las noticias, por ejemplo en el fútbol, ¿no? Que muchas veces pues al jugador de turno que no hace lo que se quiere, pues de repente se le adjudica, se le deshumaniza y se le llama mono, por ejemplo. So this is, again, you know, why it's really important for people of color to cultivate safe vegan movements that fight for animal liberation, but also seek to address the systems that make it impossible for them to be vegan at this point in time. Por eso es muy importante para las personas racializadas que estos movimientos puedan hacerles partícipes y derribar las barreras a las que se encuentran para acceder a ellos.
So just to put side by side, this is intersectional veganism, and this is what we know as mainstream veganism or white veganism. So, sorry. Bueno, lado a lado, lo que sería el veganismo interseccional y el veganismo blanco. So intersectional veganism decenters white Eurocentric experiences and seeks to create a space where other cultures can share their value of animal well-being, but also their well-being. El veganismo, una de las claves del veganismo interseccional es descentrar esa mirada blanca y esa mirada occidental de la visión vegana y tener en cuenta no solo la perspectiva europea, por así decirlo, sino traer consigo pues otras perspectivas de otras culturas y otros lugares que en el movimiento ahora mismo pues no están silenciadas. And intersectional veganism seeks to actively create safe spaces for people of color to be able to practice veganism and participate in the movement, as well as addressing the systems that make it impossible or challenging for people of color to be vegan. También busca crear espacios seguros para las personas racializadas que tengan interés en participar en esos temas. So that means fighting food injustice, as an example, which means also fighting racism, so that we can access easily the vegan alternatives that should be more accessible to everyone, really. Como por ejemplo, pues luchar contra la injusticia alimentaria porque al final es una victoria para todos, ¿no? Si se aborda este tema, pues estas personas van a poder unirse al movimiento, ¿no? Y van a poder aportar su experiencia y va a contribuir a una liberación de todo. So I have the feeling that maybe this isn't the case in this space, but you may still be sitting here thinking, well, veganism is about animal liberation. Why have you been talking about human rights and human well-being? Bueno, seguramente, o a lo mejor no, pues muchas de las personas que están aquí estaréis preguntando, pero ¿por qué nos tiene que importar, ¿no? El veganismo es sobre los animales. ¿Por qué también nos tienen que preocupar las personas? And perhaps you might be thinking, well, yeah, like these movements, this movement was created for animals, so why should we talk about human rights? But the reason why it's important for us to incorporate an intersectional perspective and approach into our activism is because realistically, this means that more voices are going to be able to participate in this movement. More people are going to be able to become vegan, or at least omit animals from their lives, which means that more animals will be liberated. Al final, pues es lo que de lo que hemos hablado antes. Si hacemos este movimiento más accesible y más personas pueden unirse a él, al final la liberación que podamos, el efecto que podamos causar, pues va a ser mayor. And secondly, it's really important. We as vegans often speak a lot about aligning our actions, our values with our actions. So we say we love animals and we show it by not eating them and not harming them, through our consumption. But at the same time, many vegans can also be bullying other marginalized groups and reinforcing oppression towards other people. So we have to align our values with our actions in this area too. Y bueno, también en el movimiento vegano muchas veces se habla de alinear nuestro pensamiento con nuestras acciones. Y se habla de esa empatía de esta empatía. Por lo que... So it's really important for us to be able to be a genuinely compassionate and empathetic space for people of color as well, because this is what we're saying we are. We're saying we're empathetic and we're compassionate, but simultaneously, sometimes we can reinforce various types of oppression. Vale, entonces si estamos hablando de esta empatía y de cómo alineamos nuestras acciones con nuestros pensamientos, no podemos estar a la vez oprimiendo a otras personas y excluyéndolas de nuestros espacios, porque no al final es hipócrita. So how can we make our movement, how can we incorporate intersectional perspectives and approaches into our movement? ¿Cómo podemos hacer este movimiento más interseccional e incluir estas perspectivas en España? We can amplify the voices of vegans of color in Spain and globally.
podemos amplificar las voces de personas veganas racializadas en España y globalmente. We can make time to understand how racism manifests in the vegan movement, in our movements, and in Spain in general. Podemos tomar tiempo para reflexionar cómo el racismo impacta a nuestro movimiento y a las personas que les gustaría incorporarse y les gustaría practicarlo. And as I've mentioned several times, we can work to address the systems that prevent everyone from being able to engage in our movement and liberate animals. Y también participando en la liberación y en la supresión de estos sistemas que nos afectan a todos. So I'm just going to leave it there, but I'm going to leave you with some resources. So I don't know if you wanted to take a picture or maybe we can send you this after. But these are some accounts that you can follow. I talk about veganism from an intersectional perspective. There's also a really great account called Black Rainbow, and they are a racialized person, they're Afro-descendant, and they talk about the intersection of being a trans person, an Afro-descendant person in the vegan movement. And these are some other vegan activists in other parts of the world who are also racially marginalized and talk about how we can make our movement more intersectional to fight for animal liberation, but make veganism more accessible. Sorry. Y bueno, y aquí os dejo algunas recomendaciones de cuentas que podéis seguir, como de personas racializadas veganas, como por ejemplo Black Rainbow, que es una activista trans, y los dos de abajo, que son las dos personas de abajo, que son personas de otros países. And I believe all of these books are available in Spanish as well, in Castellano. So I really, really recommend reading Afko's book and just understanding a bit more about white supremacy. Todos estos libros que recomiendo aquí también se pueden encontrar en castellano y abordan diversos temas como la supremacía blanca. So one reflection I would love you to reflect as we go forward on how we can make our movement more accessible for everyone so that we are able to liberate everyone in this movement. La reflexión para acabar sería que me gustaría invitar a reflexionar sobre estas cuestiones y a hacer este movimiento más inclusivo y accesible para todos. So I'll just end there. Thank you for listening. I don't know if we have time for Q&A questions. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias a todo el mundo. ¿Tenemos tiempo? Oh, sí, gracias. y gracias por tu paciencia con la traducción. Lo sé que no es muy fluido, pero gracias por tu paciencia. Y sí, si alguien tiene algunas preguntas. Voy a estar aquí también por un poco más tiempo si queréis hablar conmigo en persona. Pero sí, si tenéis preguntas ahora mismo, podéis preguntarme. Sí. Sí puedes hacer inglés mejor. Pues español. Te traduzco español yo, si para no te todo preocupes. el mundo y después... Mm-hmm. You will translate just in case I misunderstood something. You basically say that there's a lot of work to do. Yeah. Yeah.
Esto es en el movimiento de Fridays for Future específicamente sobre el movimiento sobre cambio climático. Yeah, it's very true. So the ideas I've shared today do relate to a lot of movements, particularly also the climate movement as well. Is often not a space that we see ourselves represented in, and it's not a space that we feel safe in because there is a lot of systems of oppression that are not acknowledged in these spaces. Esto que has compartido, pues como he comentado en la charla, pues se aplica a muchos espacios y bueno, por desgracia no hay mucha representación y son espacios en los que tampoco nos sentimos seguras, pero bueno. But I think it's great that you've noticed this because I think us seeing and noticing these things is the start of us creating change. If we don't see them, obviously, we can't begin to question why did this black person leave? Why didn't they come back? Why hasn't there been one since? And when we start to ask these questions, we can either think, I don't know, maybe he just wasn't his place, or we can actually engage in meaningfully understanding what's happening and creating meaningful solutions. So it's great that you've noticed this. And now it's about, how can we actually create an accessible space for people marginalized by their race? How can we include their voices in this movement? Pero bueno, solo el hecho de que te hayas dado cuenta de esto y que le hayas dado una vuelta, pues ya es indicativo de que se pueden cambiar las cosas, y porque muchas veces al estas personas no estar incluidas en estos espacios, pues es algo en lo que no nos paramos a pensar y pues si alguien va o alguien viene, pues no nos paramos a parar en las razones y se da por hecho pues que puede ser por una causa personal o lo que sea, pero considerar este aspecto y este tema como la causa de que alguien se una o se vaya a tu movimiento, pues es algo que es importante también y es un comienzo. Thank you for sharing that. Would anyone else like to ask a question or share their insights, just as this caballero has done? Caballero has done. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión o alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería preguntarte, has abogado por un veganismo interseccional y a ver si has visto espacios que realmente sean luego interseccionales, veganos interseccionales, o si ves, como a mí a veces me pasa en el feminismo supuestamente interseccional también, que se van quedando en un etcétera. Somos feministas, antirracistas, anticolonialistas, pero se quedan ahí y luego el etcétera. Y luego, como ha pasado con el 30N y la huelga feminista, ¿no? Pues que no se han cogido bien las reivindicaciones, no se han tenido en cuenta, ¿no? Y no se ha visto, pues incluso cuando tenemos en el título que somos feministas interseccionales. Entonces, no sé si en el veganismo has visto también que se diga que es veganismo interseccional y que se tiene en cuenta, pero que luego se queda como un poco de maquillaje y que no se lleva bien a la práctica. Mm-hmm. You get the question? Have you ever seen tokenism in veganism? Yes, and unfortunately, my face has often been used to make large vegan organizations and movements look good, add a bit of color to their page, but in reality, they are firstly exploiting us and it's our stories and our experiences to make themselves look good, and not really doing any anti-oppression work to dismantle these systems that do prevent us from acting and being involved in the movement. Sí, me ha pasado alguna vez que alguna ¿cómo se dice? Alguna compañía, no una compañía, sino una organización, una ONG grande que se ha puesto en contacto conmigo para hacer algo, lo hemos hecho y al final el sentimiento ha sido un poco de que me han usado como para decir, como lo que se dice la nota de color, ¿no? Tenemos esta persona, mira lo que hacemos, pues una vez has hecho lo tuyo, vete y ya está. Y se queda ahí como pues en su feed de Instagram o en su acta o donde sea que han participado, pero realmente
la intención que había detrás de eso pues no era una inclusión real, sino tener ahí a la persona para quedar bien. Yeah, and for example, this is an NGO, but it's also a vegan movement in itself. And I delivered a training to them on anti-racism, and I put them into breakout rooms, and it turned out that the CEO of this space and the founder of this movement was bullying me in this breakout room. And it was actually it was even more disgraceful because one of my good friends was in that same breakout room with them. So it just showed the little respect they had for me in the fact that they felt comfortable enough to mock me whilst I was giving them training in front of my friend. And my friend told me this, and of course I felt very used and disappointed, but more frustrated because I know this is how they treat other people of color as well in their movement. En esta ocasión en la que estoy hablando, pues impartí un training sobre la interseccionalidad y el antirracismo para esta organización. Y bueno, dio la casualidad de que se dividió el training, que era por Zoom, ¿no? Sí. Era en una videollamada por Zoom, pues se dividió en grupos más pequeños y la jefa de esta organización, el CEO, pues le tocó en una habitación, en una sala de chat, ¿no? Con una amiga mía, y mi amiga me contaba como la propia jefa de la organización estaba diciendo qué tontería es esta, qué innecesario, ¿no? Y eso ya da, o sea, es súper red flag que la misma jefa de la organización que me contrata está hablando de lo innecesario que es y que era simplemente, pues obviamente para un lavado de cara. So yeah, I think there's a lot of tokenism in vegan movements and a lot of vegan organizations, not all, but a lot of them aren't really doing the work to understand what we mean when we talk about the system of racism, for example. Pues, seguramente hay organizaciones que a lo mejor no utilizan a las personas nacionalizadas así, pero bueno, es algo que se da frecuentemente y bueno, es un trabajo que queda por hacer. Sí, gracias por tu pregunta, tu reflexión. ¿Alguien más quiere compartir una reflexión, una experiencia o una pregunta? Like I said, you can always come and talk to me in person as well when I'm off the stage. Estáis invitados, quien quiera venir luego a hablar conmigo si queréis también, en vez de preguntar en público. Okay, I don't think there are any more questions, so I'm going to stop talking. It's been a long time, and I think Frask is going to be talking next, so I'll let you. So I'm just, yes. But thank you so much for listening. Thank you so much for listening with an open mind. Alex, bai? Kaixo. Bueno, segituko gara, izango ditugu 5 minutu break edo, bale? Komunetara joateko, zeozer hartzeko, eta bueltan ikusiko gara hemen, bale? Fraskorekin. Eskerrik asko.
Hola, me has dicho algo, ¿verdad? No, pero ya lo hemos contestado. Vale, perdón. Tranquila, mucho. ¿Todo bien, no? Vamos viendo. Sí.
frases, imágenes que inundan mi cerebro en trance. Me piden más pero no está a mi alcance. En paz, pace, el ignorante y no el constante. Metido en la vaina siempre con mil planes. Si me pesan los marrones, sigo presente, porque los míos lo merecen aunque la costa cueste. Y los días sean iguales, tengo que conseguir despertarme y bajarme de la nube, porque todo lo que tuve solo fue un resumen de lo que hoy me falta. Se ve que lo intuyes, si te espanta llegar al lunes es porque un domingo te arrepentiste y aún no lo asumes. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy un escritor que no hace libros. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy un escritor que no hace libros. Por lo demás sigo vivo, ¿qué más contarte? Me circula la sangre, respiro, me piro si llego tarde. Estaremos otra tarde para hablar de tantas cosas tengo que contarte, pero el martes que hoy tengo que ir con fulanito a no sé dónde para hablar de tallas y zanjar el plan que tengo el miércoles, viéndoles pasar el ciclo. Te crees el único libre y toda la semana estás pensando en el jueves. Sin querer quererlo otro día evaporas, te acomodas a esa forma de pasar el rato. No evolucionas, es un ciclo, ya. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy un escritor que no hace libros. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy un escritor que no hace libros. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy un escritor que no hace libros. Me libra el hip hop, me libra el hip hop, solo soy, solo soy, solo soy. Hace 5 minutos. Bai. Bai? Kaixo. Bueno, igual jendea indikan dago komunean edo janaria hartzen, baina, bueno, ordutegi bat daukagu, orduan errespetatu behar dugu. Bueno, Nayarak egingo da euskera, no sé por qué empezó a llorar. Euskera. Bueno, orain, arratsaldeko azken hitzaldia izango dugu Fraskorekin. Fraskok bere bizipenak eta gogoetak kontatuko dizkigu, Palestinan animaliak askatzeko pertsonen eta ekintzaileen bizitza nolakoa den erakusteko. Bueno, con nosotras tenemos a Frasco, nos hace mucha ilusión, ha venido desde Madrid, ayer tuvo una charla también súper tarde, el pobre, entonces nada, agradecer su esfuerzo y nos va a hablar como, pues al final nos va a dar una charla en solidaridad con el pueblo palestino desde una perspectiva antiespecista, va a tratar de diversos temas también, ¿no? Como en momentos de guerra muchas veces se denomina lo animal que no sea humano como algo inferior y como al final son producto de una falta de empatía, ¿no? Y de mucha violencia, de sus vivencias en todo ese movimiento, del vegan washing que está habiendo por parte de los sionistas, ¿no? Últimamente, y muchas cosas más que seguramente ignore. Entonces, nada, sin más dilación, pues os pasamos con él. Es que casco.
Buenas tardes, hola. Bienvenidos y bueno, primero muchas gracias a BAB por la invitación y por invitarme y traerme a la Feria Vegana de Bilbao. Vale, bueno, el tema que toco va un poco a colación de lo que acaba de contar Kimberly. El origen de esta conferencia, cuando me contactaron por primera vez, querían que hablase un poco de los animales, la situación de los animales en Palestina. Me pareció interesante, pues, pero a partir del 7 de octubre, puesto que la invitación fue posterior, me pareció interesante también tocar un poco el tema de cómo funciona la animalidad y la conexión, como ha dicho antes Kimberly, entre racismo y especismo. Entonces, voy a empezar por la introducción de cuál es la situación geopolítica y también histórica en Palestina, y de ahí comenzamos con el tema. Los mapas que veis detrás de mí, seguramente estáis familiarizadas ya con los mapas. Quería contar un poco, más que en sí la evolución de los mapas, quería contar un poco qué es el sionismo y cómo comienza, para entender la ocupación. El sionismo es un movimiento, está descrito como un movimiento colonial. Es un movimiento que comienza, para entender el sionismo tenemos que remontarnos a la Europa del siglo XIX, donde se daba el pleno romanticismo y auge de los nacionalismos. Se daba el nacionalismo alemán, el nacionalismo francés, el nacionalismo británico. Entonces hay un pequeño grupo, una minoría de judíos austriacos y alemanes que deciden que tiene que existir un estado, una nación judía. Este grupo de judíos sionistas, o sea, el sionismo dentro de los judíos europeos se veía como algo marginal, es decir, no tenía ningún tipo de apoyo por la mayoría de la comunidad judía, puesto que por los judíos alemanes era como, bueno, o sea, no tengo ningún tipo de necesidad de tener que crear una nación judía, o sea, porque, bueno, soy judío, pero soy alemán, o soy judío y soy francés. Entonces, los sionistas, mientras tanto, iban reuniéndose y en el primer congreso sionista votaron que la primera tierra que tenían en mente era la Patagonia Argentina para crear Israel. En el segundo congreso decidieron y votaron y salió a favor que se crearía el Estado de Israel en Kenia. El problema es que cuando los primeros sionistas viajan a Kenia, deciden que no es una tierra donde puedan sacar mucho provecho, por consiguiente siguen esperando a tener otra oportunidad. Como en el siglo XIX el Imperio Otomano cae y lo que es Palestina y Jordania acaba en manos del mandato británico y Siria acaba en manos del francés, en 1917 el ministro de Exteriores británico, Balfour, escribe lo que se conoce como la Declaración Balfour, que es la promesa a uno de los cabezas sionistas, a Rothschild, que Inglaterra haría todo lo posible para crear un Estado judío en Palestina. Entonces ahí empieza todo. Para movilizar a toda esta población europea judía, principalmente francesa, alemana y Polonia, y tanto italiana también, lo que empiezan a hacer es que sí que es cierto que había antisemitismo en Europa en el siglo XIX, pero al sionismo no le interesaba contraatacar a ese antisemitismo. Le venía mucho mejor promoverlo para que de esta forma los judíos no se sintiesen seguros en Europa y tendrían que aceptar el hecho de tener que emigrar a otro lado para empezar a construir una nación judía.
En el primer mapa el primer mapa que vemos es la Palestina histórica, lo que se conoce como la Palestina histórica, es decir, el mapa de Palestina. En el segundo mapa, que ya es a partir de los años 20, empezamos a ver las primeras colonias que empiezan a llegar judíos de Europa. Y una vez ya creada la ONU, se propone la propuesta, la resolución 181, que sale a favor con solamente 33 votos a favor. Eso dice también mucho de cómo estaba la ONU construida, o sea, de cómo se fundó la ONU, qué países estaban dentro de la ONU y los votos que se compraron a través de que los sionistas compraron para que saliese esa resolución a favor y la partición de Palestina. Ese es el mapa que propusieron los sionistas. Viene el 15 de mayo, tampoco quiero dilatar esto mucho. El 15 de mayo de 1948 Inglaterra da todo el poder al nuevo Estado de Israel. Esto genera que, claro, es decir, aunque tú has dividido un territorio en dos, porque claro, cuando se habla de Palestina muchas veces se acaba hablando de territorio, sin tener en cuenta que hay población viviendo, hay pueblos, hay ciudades y hay una vida ahí. Entonces, cuando los sionistas llegan y tienen la independencia, que es lo que ellos celebran, los palestinos celebran, o sea, conmemoran en ese día, el 15 de mayo de 1948, la Nakba, que en árabe es la catástrofe. Los israelíes, una vez tienen la independencia, van a las armas. Antes de la independencia, o sea, antes de la declaración del Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel, habían llegado 3 organizaciones paramilitares, o si lo queremos decir, terroristas. Lo que estaban haciendo era intentar ahuyentar a la población palestina local para que se fuese y dejase el territorio, puesto que el lema sionista era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Entonces, lo que querían hacer era ahuyentar a la población palestina local y dejar la tierra para poder establecer a los nuevos colonos. Entonces, esto llevó a la masacre de cientos de pueblos, pueblos muy pequeñitos. Una de las más conocidas es la de Deir Yassin, que en Deir Yassin mataron a las 200 personas que vivían. Deir Yassin era una pequeña aldea cerca de Jerusalén. En Deir Yassin lo que hicieron fue matar a toda la gente. No voy a entrar en detalles de todo, pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue colgar las cabezas de los menores en caravanas y llevarlas a los pueblos de alrededor para que los pueblos de alrededor, asustados, empezasen a emigrar hacia otros países. En la Nakba empiezan a crearse campos de refugiados. Los campos de refugiados están en Gaza, en Cisjordania hoy en día, y también hay campos de refugiados en Líbano, Siria, Irak, Jordania, y había uno en Egipto. Vale, más o menos para llegar un poco a lo que es hoy. Lo que hoy vemos es que tras los acuerdos de Oslo, donde se iba a proponer la creación de un Estado, o facilitar la creación de un Estado palestino, porque os recuerdo que cuando se votó la resolución 181, se prometía la creación de 2 estados, es decir, un Estado palestino, dándoles el 45% de la tierra, y a un Estado judío, dándoles el 55% de la tierra de la Palestina histórica. Hasta hoy en día, la mayoría de los estados solo reconocen a un Estado, que es el israelí. Tras los acuerdos de Oslo, que prometieron a crear un Estado palestino, al final lo que acabó pasando es que Israel consiguió mucho más poder, no respetó los acuerdos y ha acabado robando mucha más tierra. Entonces, sabiendo esto como entradilla, vamos a ver un poco cuáles son las herramientas de la ocupación. Por un lado tenemos el muro, el famoso muro, que no está terminado todavía de construir. El muro comenzó a construirse entre 2002 y 2004, después durante la segunda intifada, y hoy en día lleva como 800 kilómetros construidos,
pero una vez termine de construirse, está intentando rodear Cisjordania, serán unos 1.200, 1.300 kilómetros de hormigón, mucho más alto incluso que el muro de Berlín, es decir, hay partes del muro que llega a sobrepasar los 8 metros de altura. Y este muro no solamente separa israelíes de palestinos, sino que separa palestinos de palestinos. Este muro se construyó, según los sionistas, aprovecharon porque decían que como en la segunda intifada había palestinos que se inmolaban dentro de autobuses en Jerusalén y en otras ciudades israelíes, dijeron que tenían que construir el muro para crear una seguridad para los israelíes. Esto es una mentira que se desmonta fácilmente. Por un lado, el muro se construyó para robar más tierra, es decir, está la línea verde que está dictada por la ONU. El muro entra hasta más de 30 kilómetros dentro de la línea verde, es decir, robando terreno palestino. Y el muro está hecho para impedir la libertad de movimiento de los palestinos. Los palestinos a la hora de cruzar el muro necesitan un permiso. Los permisos raramente se conceden solamente si tienes o bien necesitas ir a la parte del 48, lo que hoy se considera como Israel, por un tema de salud, porque tienes que ir al hospital, y eso te van a dar unas horas, ¿no? Tienes que volver después, porque tengas una entrevista de trabajo o porque estés trabajando en el 48, porque muchas veces para Israel le viene muy bien los trabajadores palestinos porque les pueden pagar mucho menos que a los trabajadores israelíes. Impedir la libertad de movimiento y sobre todo para dividir a los palestinos de los palestinos. Como vuelvo a decir, el muro llega incluso, por ejemplo, en la Universidad de Al-Quds, que está cerca de Jerusalén, el muro atraviesa el campo de fútbol, por ejemplo, de la universidad. O sea, es decir, está construido sobre el campo de fútbol. Lo del tema de la seguridad se desmonta fácilmente precisamente porque Israel tiene ciudadanos israelíes en ambos lados. Es decir, hay más de 200 asentamientos ilegales en Cisjordania. Entonces no tiene mucho sentido que nos vendan que creas un muro para tu propia seguridad cuando dentro del muro tienes 200 asentamientos con más de 1 millón de ciudadanos israelíes dentro del muro. Por otro lado, el tema de carreteras, como ya sabréis, Israel es un estado de apartheid. Entonces hay muchas carreteras dentro de Cisjordania que solamente están hechas para israelíes. Si un palestino por error conduce por esas carreteras, directamente no van a pararle a pedirle los papeles, directamente disparan a matar. La vida de los palestinos no vale nada. O sea, es decir, lo estamos viendo hoy en día y lo llevamos viendo durante más de 75 años, donde siguen matando con total impunidad. En la foto lo que veis es una carretera palestina y una carretera israelí separadas y obviamente la israelí es donde hay mucho más espacio. Y luego también el tema de vejaciones. Luego explicaré un poco más el tema de los perros, pero, por ejemplo, una de las razones por las que la sociedad palestina teme a los perros es porque Israel los utiliza para atacarles, tanto a mujeres como a niños, como a persona palestina. Y vejaciones, humillaciones en checkpoints y demás. Cisjordania tiene más de 180 checkpoints solamente en Cisjordania. Los checkpoints son puntos de control donde los palestinos tienen que pasar sí o sí. Algunos son fijos, otros son móviles. Los móviles se colocan sobre todo en época, por ejemplo, de examen, para impedir que los palestinos puedan acceder a la universidad y hacer sus exámenes. De esta forma, pues, evitar que se formen, promover que se frustren y demás. En la foto lo que estamos viendo es una demolición de una casa. Más o menos, o sea, la media de demoliciones anuales en Cisjordania,
bueno, tanto en Cisjordania como en el 48, porque todavía hay una minoría de palestinos que no fueron expulsados de su tierra, y todavía hay tanto poblaciones beduinas que eran nómadas y han tenido que dejar de ser nómadas porque Israel prohíbe su movimiento, como otras comunidades, tanto cristianas como musulmanas, palestinas, que viven todavía en la parte del 48. Las demoliciones de casas más o menos son una media de unas 1.500 al año. Para la demolición de casa, claro, algo que no os he contado es que, por ejemplo, Israel es el único el único estado del mundo que no tiene constitución. Cuando no tienes constitución, y no es por algo casual, es decir, lo primero que tienes que hacer en una constitución es delimitar tus fronteras. Israel no quiere hacer eso. Israel es un proyecto colonial y expansionista. Por consiguiente, ¿cómo se basa el tema de las demoliciones? Ahora mismo Cisjordania está dividida en 3 áreas: área A, área B y área C. Estas áreas, el área A está controlada, que es como un 18% del territorio, está controlado tanto administrativamente como militarmente por Palestina. El área B, que es como el 30%, es administrativamente controlado por Palestina, pero militarmente lo controla Israel. Y luego el área C, que es el resto, que es más del 60%, está controlado administrativa y militarmente por Israel. El área B es algo que puede ir cambiando. ¿Cómo va cambiando? Según lo dicta Israel. Si Israel entonces lo que hace es estudiar las leyes que había en el Imperio Otomano y las leyes que había en el mandato británico. Entonces, si pueden ver algún tipo de vacío legal, cambian el área. Entonces, al cambiar el área, es como ahora mismo estas casas que estaban en área B, por consiguiente, estaban administrativamente, la llevaba Palestina, pero militarmente la llevaba Israel, automáticamente lo cambian a área C, y entonces es como, pues esta casa ahora mismo no tienes derecho a estar aquí, por consiguiente tengo que tirarte la casa y te quedas en la calle. O otra manera de hacer el tema, de justificar las demoliciones es por algo que es un crimen de guerra y que son los castigos colectivos. Y es, si una persona de tu familia ha participado en protestas o en algún tipo de rebelión o ha sido encarcelado por algo que ha hecho, en plan por algún acto de resistencia, toda la familia es castigada. Entonces toda la familia, tiran la casa y echan a toda la familia de la casa. Israel controla también los campos de refugiados. Todos los campos de refugiados ahora mismo son ARC. Lo que vemos en las fotos son colonos. Claro, mucha gente que no está muy familiarizada, no sé cuán familiarizados estáis con el tema de Palestina, porque sé que, en Euskadi creo que hay bastante conciencia. Es decir, mucha gente piensa que es como que los sionistas llegaron en el 48 o un poco antes y ya está. Es decir, no. Es decir, Israel sigue trayendo año tras año a colonos de todas partes del mundo. De hecho, la razón para que consigas tanto ciudadanía como nacionalidad es que seas judío. Que seas judío no quiere decir, es decir, hay un proyecto que es Birthright, que es como derecho de nacimiento, que es que si tu madre es judía, automáticamente te llega una carta, una invitación, donde tienes un viaje con todos los gastos pagados durante 10 días para conocer Israel, conocer tus raíces y de esta forma intentar, es un viaje para lavarte el cerebro, para que intenten convencerte de que esa es tu tierra, de que tienes que defenderla, tienes que ir para allá, unirte al ejército y seguir colonizando tierra y expulsando a los palestinos. Claro, Israel prácticamente todos los días llegan aviones de colonos. Y claro, no es que el tema de la religión es un tema que es la excusa para ellos, es decir, no justificarse. Es decir, la mayoría de israelíes son ateos. De hecho, cuando el apartheid en Sudáfrica, cuando Sudáfrica terminó con el apartheid, muchos
blancos de Sudáfrica lo que hicieron fue, como ahí ya no querían vivir conviviendo con negros, lo que hicieron fue, pues lo que hacemos es, nos vamos a Israel. Y muchos eran pastores y se convirtieron al judaísmo para poder conseguir la nacionalidad israelí. Y seguir practicando el apartheid, pero esta vez en Palestina. Detenciones. Ahora mismo ahora mismo hay más de 7.000 presos palestinos, de los cuales más de 300 son menores de edad. Cuando hablamos de menores de edad, hablamos desde niños de 4 años hasta los 16. Los niños pueden ser arrestados simplemente por haber tirado una piedra o por haber hecho una publicación en redes sociales, por haberle dicho algo a los soldados. Y luego también están las detenciones administrativas. Las detenciones administrativas son unas detenciones que vulneran todo, o sea, bueno, como es algo habitual en Israel, que vulneran los derechos humanos. A ti te detienen, aparte el modo, o sea, cómo te detienen también es algo que llama la atención, es decir, llegan a tu casa a las 3 de la mañana, de madrugada, despertando a toda la familia, aterrorizando, llegan militares con armas hasta arriba, entrando en todas las habitaciones, especialmente si hay niños, para traumatizarles, y empiezan se llevan a que busquen. Las detenciones administrativas se llaman así porque no te dicen por qué te arrestan. Simplemente es como estás arrestado y durante 6 meses pueden mantenerte sin abogado. O sea, es decir, a los 3 meses te dejan tener un abogado, pero tampoco le dicen a tu abogado cuál es la causa por la que estás arrestado. A los 6 meses caducan, pero se pueden renovar. Entonces hay gente que lleva más de 2 años en detenciones administrativas renovándole sin ningún tipo de... O sea, sin saber exactamente qué es lo que ha hecho para tener que estar en prisión. Y luego está la Franja de Gaza. Gaza lleva bloqueada desde 2007, donde en las últimas elecciones que hubo en Gaza, Hamas, que es un partido político que defiende la lucha armada, la resistencia armada, ganó las elecciones. Al ganar las elecciones dentro de Gaza, dentro de la Franja de Gaza, había asentamientos también. Entonces, al ganar las elecciones, lo que hace Israel saca a sus colonos, puesto que había ganado un partido que defiende la lucha armada, saca a sus colonos y automáticamente bloquea Gaza. Siria Gaza, impide tanto la entrada como la salida de personas de Gaza, impide la entrada de... O sea, controla, mejor dicho, la entrada de medicinas, de comida y demás. Gaza, podemos hablar en pasado, era la tierra más fértil de Palestina. Debido a que ellos lo que querían era como poner a dieta a los gazatíes, lo que llevan haciendo es fumigar con químicos para matar la tierra y de esta forma que ellos no puedan cultivar ni fruta, ni cereales, ni nada. Entonces, convirtiendo todo esto y dejando a una población de más de 2 millones de personas en lo que viene siendo el campo de concentración más grande. Vale. Aquí os dejo una cita de Jawan Safadi, que es un músico palestino. Vale, voy a hablar un poco de lo que viene siendo, cuál es la vida, o sea, puesto ya en contexto, cuál es la vida en Palestina, tanto para personas como para animales, o sea, para animales humanos y no humanos. Vale. Palestina, o sea, sigue resistiendo a pesar de toda la ocupación que está teniendo. Dentro de la sociedad palestina, pues como cualquier otro tipo de sociedad, es decir, hay personas de todo tipo
que esto es algo que también hay que remarcar porque está como el origen de la charla es esa deshumanización, ¿no? hacia las personas palestinas. Las personas palestinas tienen sus inquietudes, se cuestionan todas las cosas que nos cuestionamos en el resto del mundo, hay todo tipo de movimientos sociales, y si hay algo que ayuda a la gente de Palestina a seguir resistiendo es ese tipo de sociedad que amenaza tanto al colono, que es esa vida, ese sentimiento de comunidad. Eso es lo que también quieren acá, o sea, y por eso también construyeron el muro, para separar familias y separar la propia comunidad. Los palestinos están ahora mismo muy divididos, es decir, por un lado tenemos a la Franja de Gaza, por otro lado tenemos los palestinos del 48, a los cuales les han dado la nacionalidad israelí, por consiguiente tienen un pasaporte israelí, ellos no tienen por qué pedir visados para viajar a Europa o a Estados Unidos, cosa que el resto de los palestinos sí. Tenemos a Jerusalén, que los palestinos de Jerusalén están en una especie de limbo, porque de hecho a los palestinos de Jerusalén Israel no les permite ni tener nacionalidad palestina, pero tampoco les da la nacionalidad israelí. Lo que hace es que si tienen que viajar, ellos viajan con un documento de viaje, que ese documento, mucha gente que trabaja en aeropuertos no sabe la existencia de ese tipo de documento y tienen muchos problemas, desde perder aviones porque tienen que estar peleando con la persona que le toca en facturación, porque le piden un pasaporte cuando le están explicando por activa y por pasiva que no tienen ningún tipo de pasaporte. Y claro, cuando un palestino de Jerusalén, por ejemplo, estudia en el extranjero, pues si no vuelves o sea, si tardas más de un año en volver, Israel te quita la ciudadanía. Entonces ya es como, no puedes viajar para visitar a tu familia, pero ya no puedes volver a establecerte aquí. Entonces lo que hace Israel es dividir a esa comunidad, crear divisiones, y en algunos casos funciona. Es decir, desgraciadamente hay algunos palestinos del 48 que no se consideran palestinos, se consideran árabes israelíes, porque tienen esa especie de privilegio con respecto al resto. Y siguen todavía, o sea, es decir, es como funciona la mente, o sea, cómo entra el colonialismo en la mente. Vale. Una de las organizaciones, supongo que si habéis estado siguiendo un poco los últimos acontecimientos, conoceréis un poco Sulala. Sulala es una organización que se estableció en 2006 en la Franja de Gaza, precisamente porque, bueno, en Palestina uno de los mayores problemas que hay con los animales es que hay muchos animales callejeros, especialmente perros. El problema con los perros, como hemos visto antes, es decir, Israel utiliza a los perros para atacar. Por un lado, la sociedad ya musulmana más conservadora puede ver a los perros como algo impuro o un animal sucio, por decirlo así. Depende de cómo interpreten el Corán. Pero por otro lado está el hecho de que el contacto más cercano con estos animales es a través del ejército israelí atacándoles. Entonces, cuando ven un perro, aunque el perro tenga más miedo de ellos que ellos del perro, a los perros les tiran, o sea, pues les pueden tirar piedras, les atacan o les envenenan. O incluso, como en algunos ayuntamientos que ha pasado en Palestina, y el último fue el de Hebrón, el ayuntamiento pagaba, no recuerdo si eran como 20 euros, si un vecino mataba a un perro. Entonces, en 2006, debido a todo esto, Said, que es el que vemos, empieza a recoger animales callejeros, tanto perros como gatos. Y llega un momento que ya ve que hay tantos que crearon hace no mucho, o sea, hace menos de un año, crearon un refugio para poder meterlos a todos. Ahora mismo hay más de 100 perros. Como Gaza es precisamente un laboratorio para Israel donde prueban armamento con la población gazatí y utilizan armas que están prohibidas por la ley internacional, los animales no humanos también sufren de eso. Y por ejemplo, pues muchos de los perros que viven en la calle acaban sin extremidades,
o acaban con problemas. Entonces, Said lo que hace es todo lo que tiene en su mano, con un grupo de voluntarios también, es, por ejemplo, con tema de carros de compra o juguetes, les hacen ruedas para que los perros que, por ejemplo, le faltan patas puedan seguir caminando o jugando, interactuando con los demás perros. Ahora mismo, con la situación de Sulala, cuando los bombardeos a partir del 7 de octubre, han tenido que mover a los animales varias veces, igual que cuando empezó todo, cuando empezó la última ofensiva contra Gaza. Lo que hicieron fue, visto que habían cortado todos los suministros, Said intentó hacerse con el mayor número posible de sacos de pienso de comida, porque pensaban que esto iba a durar pues unas semanas, 2 semanas o algo así, y ya está. Esto se está alargando ya, o sea, va para 2 meses. Y bueno, han movido a los perros desde el refugio, tuvieron que sacarlos de ahí porque se convertía en una zona peligrosa para llevarlos al sur. No hay una zona segura realmente en Gaza, hay unas zonas que pueden ser un pelín más seguras que otras, pero no hay una zona segura. Han estado, bajo todo el asedio, han estado moviendo a los animales, que eran más de 100 perros, para llevarlos a una casa. Ahora, hoy en día, los perros que están tullidos y que no pueden moverse con facilidad, les tienen dentro de un recinto donde consideran que es más o menos seguro para ellos, porque los demás sí que tienen que estar moviéndose constantemente. Se están quedando sin comida, hay una campaña ahora mismo para solicitar y presionar para que entre comida, porque durante la tregua sí que entró algún camión de comida para personas y algún camión de agua, pero no para animales. El tema es que la comida para animales no depende de... Porque la ayuda humanitaria que estaba entrando a través del paso de Rafah en Egipto, pero la comida para animales no la tiene que controlar Israel. Entonces es Israel quien tiene que abrir el otro paso para que entre la comida. Israel no está dejando que eso entre. De hecho, si entráis en el perfil de Sulala en Instagram, tenéis un link donde podéis mandar unos cuantos emails y unas direcciones de email con una carta ya escrita para que la enviéis y podáis presionar a organizaciones que se encargan tanto de la entrada de comida y ayuda humanitaria para visibilizar y ayudar a presionar a Israel para que deje entrar la comida para el resto de los animales. El gato que aparece con Said es el que aparece con su hija y luego abajo. El otro con el que aparece con el gato blanco es Adel, es un voluntario. El gato que aparece es Minuer, del que hablaba en la cita. Ese también se llama Said, o sea, el chico se llama Said, el que sale con la camiseta azul, es el hijo de Said. Y si entráis, os animo a que seguirles en redes sociales, veréis lo que están haciendo y les veréis, pues eso, en plan de no solamente con tema de perros y gatos, sino también dando de comer a burros, intentando curar a burros que están abandonados o a caballos que están abandonados en la calle y demás. Y esos son varios voluntarios. Luego hay Said y no recuerdo el nombre de los otros dos, que son voluntarios de Sulala. Baladi es una organización que está en Cisjordania. Baladi está fundada por Ahlam Taraira. Ahlam Taraira vino a Euskadi en 2019 cuando formaba parte de Palestinian Animal League. Ahlam Taraira ya no trabaja con Palestinian Animal League. Ella fundó su propio equipo de rescate animal, igual que también fundó Vegan in Palestine. Y lo que hacen es pues igual, o sea, prácticamente la misma función que hace Sulala en Gaza, trabajan de la misma manera y por los mismos motivos en Cisjordania. Mientras Sulala sí que puede recibir donaciones,
porque sí que están registrados Baladino, ¿vale? No sé si en los últimos meses, o sea, sé que están con todo el proceso de registro para poder recibir donaciones, pero desde que se fundó en 2020 hasta hoy en día, todo lo que están haciendo sale de sus bolsillos. Y algunos eventos que hacen, como hacer shawarma vegano o lasaña vegana, en eventos tanto para concienciar sobre el tema del antiespecismo en Cisjordania, como para recaudar algunos fondos y poder cubrir los gastos que les conlleva hacerse cargo de todo. Tienen una red de veterinarios en Cisjordania. ¿Cómo funciona? Debido a lo que he comentado antes de la comunidad palestina, de cómo la sociedad palestina tiene muy arraigada el sentido de comunidad, hay muchos veterinarios que con el tema de animales callejeros, si tú ayudas a un animal callejero no te van a cobrar. Es decir, de hecho muchos veterinarios te dicen, bueno, tú has hecho tu parte, que es traer el animal para mí, y yo hago mi parte, que es curarle o cuidar del animal hasta que mejore. El tema de adoptar perros hay otras organizaciones, o sea, otras organizaciones y otros refugios también en Cisjordania. El hecho de por qué hablo de estos dos, porque es para mí, creo que considero que son más particulares, porque, por ejemplo, hay otros refugios que sí que es cierto que solo se centran en el tema de los animales sin ver mucho más allá del tema político. Es decir, hay un refugio en Belén donde la persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de reparo en colaborar con israelíes para conseguir adopciones en el 48 o para sí, algún tipo de colaboración en ese sentido. Es decir, no ve el entramado que hay y todas las conexiones que hay con esto, ¿no? Al final Israel acaba utilizando eso con lo que veremos después. Baladi, por ejemplo, es uno de esos casos en los que se niegan a colaborar con israelíes, por mucho que haya algún tipo de conexión. Ellos se niegan. De hecho, el refugio que construyeron está cerca de un asentamiento israelí. Ahí está parte del equipo de Baladi. Vale. Y esta es una cita de Ahlam Tereira. Vale, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el vegan washing y cómo debido a que en 2004, durante la segunda intifada, Israel vio que su imagen estaba deteriorándose, su imagen internacional se estaba deteriorando. Y es algo que el colonialismo parece una tontería, pero eso les quita fuerza. Es decir, ellos tienen que justificar lo que están haciendo. Y entonces, desde 2004, Israel empieza a reunirse con expertos en sociología y marketing y empiezan a desarrollar lo que se considera Brand Israel. Y Brand Israel es una maquinaria de propaganda para intentar lavar la imagen y tapar con ese maquillaje, tapar los crímenes que cometen día a día contra el pueblo palestino. Hay muchos tipos es decir, Israel no solamente utiliza el veganismo para lavar su imagen, Israel utiliza, creo que el más conocido es el pinkwashing. Es decir, Israel se presenta como el país, como un oasis LGBT en Oriente Medio. Están orgullosos de tener un Pride mientras lo celebran a escasos metros de Gaza, o sea, a escasos kilómetros de Gaza. Y bueno, ese es como el que más está colando, yo creo, pero también lo están intentando con otras cosas. Lo han intentado con el feminismo, hablando de las mujeres que están en el ejército. Y obviamente también uno que está empezando como a funcionar y que espero que se empiece a desmontar es el vegan washing. Israel se presenta como el país más vegano del mundo. Israel habla de que tiene más de 10.000 soldados veganos en sus filas.
habla de que les puede dar botas veganas o sombreros que no son de lana. Lo curioso de todo esto también es qué tipo de veganismo se promueve. Es decir, es totalmente un veganismo liberal, donde no tiene ningún tipo de posicionamiento político, se ve más como un estilo de vida o un estilo de consumo, sin más. Pero bueno, de todos modos, lo que hace Israel es colabora con organizaciones, intenta que se cuelen noticias en las que hablen de lo bueno que es Israel con los animales o de lo que se preocupa Israel por el veganismo. Invitan a influencers veganos a los que les pagan un viaje para que vean todo lo vegano que es Israel y también prueben todos los platos tradicionales que hay israelíes, que no es otra cosa que apropiación cultural, que esos platos son originalmente árabes, palestinos, como es el hummus, falafel, mutabbal, lujía. Es decir, hay un montón de platos que ellos están haciendo creer que son suyos. De hecho, hay algunos sitios que empiezan a decir que el hummus es israelí. Vale. Vamos a la parte de la animalidad como arma del opresor, que es es donde quería llegar. Perdonad por lo que me he extendido al final, quería hacerlo un poco más corto. Vale. Vale. AFCO decía, seguimos refiriéndonos a la supremacía blanca simplemente como un sistema o una institución en lugar de una fuerza colonial viva, insidiosa y expansiva que trabaja para entrar y consumir y destruir. La animalidad como arma del opresor, es decir, como ha dicho bien antes Kimberly, el especismo siembra las bases del racismo. Es decir, la supremacía blanca, bueno, el sistema en sí de supremacía, el supremacismo lo que hace es que crea un sistema de binarismos, en el que por un lado está lo humano y por otro lado está lo animal. Por un lado está lo racional y por otro lado está lo emocional. Por un lado está el hombre y por otro lado está la mujer. Es decir, con ese binarismo marcamos lo que domina y lo que está dominado. Por eso, por ejemplo, no es un tema de que tú te veas, o sea, es decir, obviamente sabemos, o sea, toda persona humana se considera humana. El problema es cómo te considera quien tiene poder sobre ti. Y lo que hemos visto estos días es precisamente eso. Hemos estado viendo en las noticias como para justificar el genocidio, tanto el ministro de Defensa israelí como varios israelíes, incluso influencers israelíes, han estado etiquetando a los palestinos como animales, y no es ninguna casualidad. Ahí tenemos, por ejemplo, o sea, los recortes que he puesto. Bueno, ex embajador de Israel ante la ONU llama a los palestinos animales horribles e inhumanos. El Ministerio de Defensa israelí anuncia el completo asedio de Gaza, estamos luchando contra animales. También me llamó la atención cuando Sánchez estuvo visitando Palestina, en este caso la Palestina ocupada, y hablaba con Netanyahu y le dijo que el número de palestinos muertos es realmente insoportable. Me recordó bastante a, por ejemplo, o sea, es decir, esto es parte de esa animalidad, porque las vidas de los animales no importan. Por consiguiente, lo que nos puede preocupar a lo mejor es el número. Es un poco como cuando se enteran de que eres vegano o vegana y te dicen, bueno, yo no como mucha carne. Es prácticamente lo mismo. O sea, es decir, la vida animal no importa. Lo que importa, quizá lo que puede llamar un poco la atención es el número. O sea, lo que te puede hacer que estés haciendo algo mal es si lo consumes demasiado. Pues me llamó la atención precisamente que hablase de números cuando estamos hablando de vidas. Y luego, por otro lado, el tema de, el médico israelí cuenta cómo Israel ha conseguido crear el mayor banco de piel humana. Esto también tiene que ver mucho con la animalidad, precisamente porque Israel es el país donde menos donantes hay, pero a la vez es el que más, el primero el número uno en
trasplantes y venta de órganos. Esto se debe a que ya muchos palestinos y muchos familiares palestinos han dicho que cuando reciben los cadáveres, cuando a veces se los dan, porque también es cierto, cuando en las detenciones también hay cadáveres detenidos. Es decir, Israel dice que hasta que si tienen 40 años de condena, hasta que no pasen esos 40 años de condena, no devuelven el cuerpo a la familia. Entonces, cuando los familiares palestinos que han recibido los cuerpos ya han denunciado varias veces y ya se ha demostrado que Israel roba órganos, dicen que han llegado sin córneas, sin un montón de... O sea, en trozos de piel, por ejemplo, en este caso es de que tiene el banco de piel más grande. Y hay un documental. Luego dejaré mis datos de todos modos, mi mail, por si queréis más información o si queréis ampliar un poco más o si tenéis cualquier tipo de duda o comentario que os surja. Y en cuanto pueda encontrar cuál es el nombre porque estoy investigando para cuál es, porque vi un clip, pero no ponía ningún tipo de referencia, donde salía una israelí contando la cantidad de metros de piel humana que tenía y de dónde salía. Y efectivamente lo decía como con cierto miedo, pero reconocía que esa piel era o de trabajadores extranjeros que habían muerto en Israel o de palestinos. Vale. Ningún movimiento de liberación racial tendrá éxito sin abordar la situación del animal. Vale, esta charla, sobre todo la mayoría de citas están cogidas del libro Racismo como brujería zoológica. No sé si lo habéis leído, si no os lo recomiendo, me parece un libro que pone muchísimas cosas muy importantes sobre la mesa y muchas reflexiones bastante importantes. Y creo que es importante hablar de esto. Vamos a hablar sobre, aunque Israel se presenta como el país más vegano del mundo, las estadísticas, por ejemplo, en esta es el primer país a nivel mundial de consumo de pollo, por ejemplo, con diferencia. Vale, esa es una cita de Dick Gregory que dejaré de fondo. ¿Cómo funciona el colonialismo? El colonialismo no solamente es un tema de robar tierra, expulsar a gente, es decir, el colonialismo también se mete en tu mente. Hay como decíamos antes, el supremacismo lo que hizo fue ese sistema binario donde está el dominador, el dominante sobre el dominado. Y al final eso también entra dentro de la mente del colonizado. Es decir, hay una parte en la que el colonizado, puesto que toda su existencia, esto se pone en duda o se cuestiona, al final no deja de, debido a toda la maquinaria de represión hacia el colonizado, empieza a adoptar la mentalidad del colono, que se llama neocolonialismo, que es cuando los colonizados empiezan a pensar como los colonos y adquieren su mentalidad como si fuese parte de su cultura, por ejemplo. Esto lo digo, por ejemplo, con el tema del consumo de carne. Si vemos a nivel global, en 2018, en la estadística de 2018, Israel es el número 4 a nivel global de consumo de carne. No es sorprendente tampoco que los países que la acompañan estén ahí. Es decir, Estados Unidos en primera línea, Australia, Argentina, después Israel, Brasil, Nueva Zelanda, Chile y Canadá. Casualmente son países que todos han llevado políticas racistas y políticas de limpieza étnica contra la población originaria. El consumo de carne está vinculado precisamente con toda esa. Es decir, muchas veces, como activistas antiespecistas lo sabemos, es decir, lo que vemos, yo no creo que lo que más cueste a las personas de dejar de consumir animales sea precisamente porque les guste el sabor o la conveniencia. Yo creo que es la ideología que va intrínseca en el consumo de animales. El ver el consumo de animales como la dominación sobre el animal. Esto es lo que va, por ejemplo, Israel es uno de los países que más carne consume. Hay un estudio, por ejemplo, que tengo el PDF, está en inglés, lo hizo una israelí, y es que, por ejemplo, sí que es cierto que Israel está investigando sobre carne sintética y carne de laboratorio,
pero no porque tenga que ver con el tema de que quieren hacer menos daño a los animales, sino porque Palestina, debido a la geografía, debido al clima, no puede... o sea, o sea, de hecho, por eso los palestinos tienen tantos platos en su tradición que son veganos por defecto. Es decir, es una tierra que no sirve para poder mantener ganado. Es decir, debido al clima y demás, solo hay muchísimas plantas, había muchísima variedad de plantas y por eso tenían esa gran variedad culinaria, donde la mayoría de platos eran veganos. Y Israel, claro, otra cosa que hace el colonialismo es utilizar a los animales no solamente para poder deshumanizar al colonizado, sino también utilizan realmente a los animales para robar tierra. En todo lo que es América se hizo así, es decir, se llevó al ganado para poder robar tierra a la población originaria, y desplazándola, ir quitando territorio. Y con esto igual, entonces Israel no puede llevar, o sea, intentó llevar ganado y de hecho triplicó a los animales considerados de granja que vivían en Palestina para el consumo. El problema es que no es sostenible, por consiguiente, por lo menos o sea, no es sostenible, ya lo sabemos, pero quiero decir, en Palestina era insostenible mantener eso. O sea, no tenías territorio para alimentar al ganado, por consiguiente, el ganado tiene que venir de fuera, lo cual hace mucho más costoso todo, porque por eso es por lo que están intentando investigar en carne de laboratorio y demás para que se genere ahí sin tener que traerlas desde Australia, que es de donde vienen realmente la mayoría de los ganados de las vacas y ovejas, o desde Brasil o Colombia, que también es de donde parten los barcos que van durante meses. Los animales van durante meses hacinados hasta que llegan al Mediterráneo. Vale. Esto es lo que comentaba antes. Igual, la colonización ha añadido una connotación racial al animal y utilizó esto como justificación para utilizar diferentes seres a nivel mundial. Animal es una categoría en la que empujamos a ciertos cuerpos cuando queremos justificar la violencia contra ellos, razón por la cual la liberación animal debería preocupar a todos los que están minorizados. Mientras los animales sigan oprimidos, mientras animal signifique algo degradante, nunca seremos libres. Y el veganismo no se trata solo de dejar el hábito de comer carne e incorporar algunas verduras a la dieta. Es un poderoso rechazo a un sistema alimentario racista y una política racista y caníbal que caracteriza a los animales y a las personas no blancas como desechables y consumibles. En esta foto aparece Luay, que era un voluntario de Sulara, y el 8 de octubre murió en un bombardeo, en el bombardeo de Israel en Gaza. Y esto creo que es algo para interpelar tanto al movimiento, tanto a cualquier tipo de movimiento de justicia social. Es decir, nunca deberíamos fomentarse la apatía hacia la violencia en ningún movimiento de justicia social. Hemos visto, o sea, quería comentar en esto que, por ejemplo, hace unos meses pasó en Barcelona, antes de que pasase la última ofensiva, había una organización que estaba haciendo pintadas de tiza en el suelo y estaban dejando que la gente dejase mensajes por los animales. Se acercaron 3 chicos árabes, no sé si... Yo no estaba, me lo han contado. Me dijeron que eran árabes, no sabían si eran palestinos o no, pero que uno de ellos puso Free Palestine en el suelo con la tiza. Los activistas que estaban con el evento lo que hicieron fue borrar la pintada. Dijeron que eso era solo para los animales y que no tenía cabida ningún tipo de otro tipo de lema que no fuese con los animales. Lo que vengo a decir es que con la excusa de ese movimiento solo para los animales se nos está colando mucha ideología reaccionaria dentro de los movimientos. Intentan meterse sin analizar precisamente cómo está todo conectado, no les interesa obviamente, y cómo están llegando, y encima en movimientos que cada vez tienen más, o sea, en organizaciones que tienen cada vez más visibilidad. Y creo que eso es esta cita es no solamente para cualquier otro movimiento social que también tiene que pensar
la animalidad y cómo los animales están, cuál es la relación de las personas de las personas humanas con los animales, sino también el hecho de dentro de nuestros movimientos no deberíamos tolerar ningún tipo de discriminación o silenciar, que prácticamente es lo que muchas veces se hace con la excusa de esto es un movimiento solo para los animales, silenciar otros movimientos sociales. Os dejo ahí algunos perfiles, os dejo mi mail también. Y muchas gracias. Espero que no haya sido muy pesada la charla. Y estoy abierto a preguntas o si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, pregunta como pregunta no hay, solamente es que soy de la zona de ahí, soy del Líbano. Me hace mucho orgulloso escuchar esta información aquí mismo en Bilbao, en España. Es muy valiente lo que has explicado. Bueno, a mí me afecta un poco porque es algo que ya he vivido mucho. En plan, he vivido siempre. Y claro, estás diciendo la realidad que existe hace 75 años con el sufrimiento del pueblo palestino. Y sabes que había una parte también en Líbano que ha sido ocupada del Estado colonizado, que es Israel. Pues te quiero decir muchísimas gracias. Es un gran apoyo que podéis hacer aquí, porque no podemos hacer nada en el terreno, en Gaza o en Líbano, lo que sea. Lo único que podemos hacer es contar la verdad, que todo el mundo sepa la verdad. Es mucho cuando... Bueno, esto. Shukran. Shukran. Nada más, ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, si queréis, os dejo el email también. Os invito a seguir a Balati, a Sulala, a Vegan in Palestine. El cuarto es mi perfil personal y luego Vegans for Palestine es una organización. Somos un grupo de personas veganas. Hay también libaneses, hay sirios, la mayoría son personas palestinas, muchas viviendo en la diáspora, que son veganas. Y lo que estamos haciendo es intentar concienciar al movimiento antiespecista y de derechos de animales sobre lo que está pasando en Palestina. Acabamos de empezar hace poco, entonces somos unas 55 personas ahora mismo. Y unimos a que os unáis quienes queráis y deis más visibilidad. Y cualquier duda tenéis mi email. Muchas gracias y viva Palestina libre.
bai. Vale, bueno, Ser. Me dice el técnico del fondo que espere. Ok. No, no es mi fuerte, ¿eh? Voy a hablar, pero no voy a cantar. ¿Ya? Ok. Vale, horretik bezala, 5 minutu emongo ditugu, vale, komunera joteko, hartzeko, hau azkena da, vale? Eta hori. Yo.
Vale. Kaixo, Bai? arrastion guztioi. Bueno, hasiko gara gure aurkezpenarekin, bale? Guk hau animalistak gara, orduan gure burua aurkezten dugu, animalistak bezala, bale? Alde batetik posten naiz oso jende gutxi dagoelako, nik pizkat urduri eta kantzatan agorako bai, baina beste alde batetik ez, azkenean naiz eta izan da oso latza ez, zen genukan zalantza hau egitea ala ez, azkenean hau dana antolatzea eta aldi berean gero hitzaldi bat antolatzea da pizkat arriskutsua ez. Baina, bueno, uste genuen hau zela une oso aproposa, gure proiektua eta zabaldu nahi dugu mezua zabaltzeko, eta, bueno, aurrera egingo diogu, bale? Egia zan, nik uste dut, Iren etorriko dala egiten ari dena egiteko, osea, a traducir. Baina, bueno, ez dagoenez, voy a improvisar un poco y voy a hablar en castellano, que lo entendemos todas, ¿vale? Lo cual a mí también me viene un poco bien porque estoy un poco aparva. Vale, entonces, nosotras somos Animalistak. El caso es que el año pasado, bueno, durante este curso pasado, llevamos a cabo la última embestida, que es un proyecto que iniciamos este curso, que trata sobre el no uso de animales en las fiestas populares, ¿vale? En lo que se refiere a lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre la tauromaquia en Bilbao, ¿vale? Que es un temazo. Entonces, para dividir esta charla y que sea un poco dinámica, vamos a hablar en diferentes partes. La primera que va a ser un poco la historia, ¿no? De la tauromaquia en Bilbao, de la Plaza de Toros, etc. Y también los movimientos políticos y sociales que ha habido en contra de esta tradición, por llamarla algo. Y luego, cuál es la situación actual de la plaza, de la tauromaquia y el movimiento antitaurino también. Y luego, pues hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces voy a empezar yo hablando un poquito de ese histórico, de cómo nos posicionamos en el movimiento actual, y luego también Erika pasará a un poco a explicarnos también cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y para este curso y qué podemos hacer ante una tradición que está tan arraigada aquí, ¿no? Y que es también muy compleja, ¿no? Como os vamos a explicar un poco. Entonces, yo sigo en castellano porque no estoy Irene. Entonces, vale, la historia de la Plaza de Toros es un tema bastante complejo. La historia, o sea, la Plaza de Toros se creó en 1882, ¿vale? Sobre todo se llevó a cabo este proyecto gracias a dinero privado de gente que era taurina y estaba muy interesada en que en Bilbao tuviese una Plaza de Toros. ¿Qué pasó también? Que sobre todo aquí tiene un papel fundamental la Casa de Misericordia, que no sé si conocéis, pero bueno, tiene un peso muy grande en Bilbo. Y en 1997, al invertir tanto dinero, lo que consiguió fue tener también un posicionamiento político muy, muy grande, ¿vale? Entonces, hoy en día es muy fuerte, pero en lo que es la Batzorde participan de manera equitativa tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Casa de la Misericordia. Es decir, que las decisiones que se toman y todo lo que se habla ahí tiene un carácter público y privado, lo cual hace muchas veces que todas las decisiones que se tomen un poco pues entreveladamente, ¿no? O sea, quiere decir que no haga falta que sean súper transparentes, etcétera. Entonces hace que esto también sea un poco difícil para los movimientos antitaurinos y población en general, pues poner en entredicho lo que se hace, porque se hace un poco por lo bajini, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final hubo muchos movimientos sociales que se han ido debilitando a causa de pues, este poder, ¿no? Que existe por parte de estas
pocas personas que se declaran taurinas, pero que tienen mucho poder. Entonces, si nos remontamos un poco a los 90, pues como conocéis el CAP y muchos otros movimientos han estado generando muchas convocatorias y al final han estado de alguna forma enriqueciendo este movimiento antitaurino. Animalistak también ha tenido presencia en ello, pero la realidad es que en 2019 fue como un punto de inflexión muy grande porque se iba a negociar lo que es la licitación de la Plaza de Toros y el CAP ahí fue como la última acción que tuvo, ¿vale? O sea, al final puso un recurso y el juez Sigor Ollarvide o sea, al final de alguna forma lo que hizo fue imponerles una multa económica muy grande, lo cual de alguna forma ya precipitó, ¿no?, que este movimiento se extinguiese y que a día de hoy pues quede gente que al final tiene ganas también de generar un cambio en Bilbao, pero que no tienen un músculo, digamos, político y también de fuerza como para poder hacer frente a algo tan grande, ¿no? Entonces, estos son un poco los aurrecaris. Aparte del CAP, obviamente había otros eraguilles, pero bueno, los iremos nombrando más adelante, ¿vale? También estaba Animalistak. Bueno, vosotras, estoy seguro de que muchas de vosotras que estáis aquí habéis participado en estas concentraciones, ¿no?, que se han hecho, tanto Pistiak, Animalistak, bueno, y otros movimientos. Hemos estado en esto, ¿no? Vale. Irene, ¿tienes ya traductor? ¿Puedes hacerlo? ¿O cómo? Vale. Vale. Bueno, pues si no os importa, yo sigo en castellano, ¿vale? Os vais a perder mi euskera macarrónico, pero está bien. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Hoy en día, ¿no? Gaur egun. En 2019 se firmó esta licitación, ¿vale? Y fue para nosotras algo muy duro porque al final han firmado una licitación para 15 años, ¿vale? En la cual han hecho un negocio y han hecho un acuerdo también con empresas que organizan eventos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, la realidad cuál es, y todas la sabemos. O sea, quiero decir, la tauromaquia es algo casposo, ¿no? O sea, quiero decir, y algo que al final defiende un montón de valores que cuando hablamos antes de, y llevamos todo el día hablando de interseccionalidad, ¿no? Pues al final la tauromaquia conlleva la unión de muchos movimientos que son racistas, que son clasistas, que son machistas, ¿no? Y al final eso está ahí. Entonces, cada vez las plazas están más vacías. La realidad en Bilbao hasta ahora era que muchas veces el ayuntamiento regalaba entradas, ¿vale? O sea, entonces, un tercio de la, o sea, un tercio de la plaza estaba llena. O sea, era muy poquito y encima, o sea, quiero decir, muchas de esas entradas eran regaladas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues sí, que nos podemos alegrar porque cada vez hay menos personas que creen que esta tradición tan horripilante pues tiene un sentido, ¿no? Pero a la vez sigue habiendo gente con mucho poder que quiere mantenerla. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han firmado con estas empresas que en específico son las Tour y BMF, que es una ganadera. No, BMF es la de Ikuskizunak y Chopera es la ganadera. Y el caso es que a día de hoy lo que han hecho es generar un montón de eventos, tanto culturales, gastronómicos, no sé si tendréis también noción de ello, porque nosotras en las redes hemos estado publicando la necesidad de hacer ese boicot a esos eventos, ¿no? Pero luego lo explicaremos mejor. Entonces lo que ha hecho es que utilizar esa clase de eventos, como el circo, también se han hecho cosas gastronómicas, para que de alguna forma compense, ¿no?, esa falta y al final todas esas pérdidas que está dando la propia plaza, ¿no?, con las Esenketak. Entonces, yo creo que, bueno, nosotras creemos muchas veces cuando el año pasado íbamos a hacer mesas informativas para informar a la gente sobre la mani que hicimos en junio, había mucha gente que se quedaba todavía como flipando, en plan de cómo puede ser, todavía se siguen haciendo
corridas en la plaza, o sea, como que la gente no es del todo consciente de que sigue habiendo tauromaquia en Bilbao y que se hacen corridas de toros y que se siguen asesinando toros, pero como que hay una apatía hacia eso y por lo que hemos comentado antes de este carácter privado-público, es muy difícil desmontarlo, ¿no? Y más cuando tenemos una mayoría absoluta en el ayuntamiento que ni se moja, ni siquiera no se proclaman como taurinas propiamente, pero tampoco hacen nada para cambiarlo. Y entonces es muy difícil de desmontar, ¿no?, esta licitación, porque una de las cláusulas es que tiene que haber 6 corridas obligatorias en la plaza. No es solo que vaya a haber, sino que es, o sea, quiero decir que tiene que haber y es obligatorio. Entonces, eso es lo que es difícil de revocar teniendo esta mayoría absoluta en lo que es en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, tengo unos datos aquí que, pues eso, al final que ha habido pérdidas de 500.000 euros en la plaza, o sea, quiere decir que, vamos, que no es rentable, que no es algo que nos importe realmente, que lo que de verdad nos importa es todo lo que está conllevando esto, ¿no? En los toros y bueno, en lo que al final el uso que se está haciendo de una plaza que es pública, ¿no?, y que es nuestra. O sea, no sé cuánta gente de aquí será de Bilbao, pero a mí la verdad es que personalmente y a nosotros como colectivo nos preocupa, nos avergüenza, ¿no?, que esto esté pasando en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, creo que es algo que no tenemos que obviar y luego, pues eso, seguiremos animando a que sigamos yendo a las calles para reivindicar esto. Pero bueno, tener en cuenta, me estoy yendo por las ramas con esto, pero bueno, nada, que al final es una tradición elitista y clasista que no es sostenible, ¿vale? Tiempo. Es verdad que es muy difícil porque hay otras comunidades y que al final han conseguido esta abolición, ¿no? Pero aquí es complicado. Y bueno, lo más específico es que, por ejemplo, el año pasado, ya recordaréis, ¿no?, esas imágenes tan horribles en el tranvía de Bilbao, ¿vale? O sea, una vergüenza total. Luego también en las farolas y luego además de eso, no solo que estemos cerca de esa abolición, es que este año ya, quiero decir, se han encumbrado, ¿no?, porque al final han también organizado lo que es un torneo de escuelas taurinas, ¿vale? Y entonces han venido en julio a Bilbao escuelas de diferentes municipios del Estado español para hacer, quiero decir, como un torneo, ¿no? Chavales y chavalas, pero sobre todo chavales de 18, 19 años que han venido aquí a generar más sufrimiento, ¿no? Entonces, no es solo que no se esté aboliendo, sino que ni que se haya un posicionamiento real, sino que encima se están generando nuevas cosas. De hecho, también se celebró Sokamuturra. Sokamuturra es una tradición que se supone que aquí ya no se daba y ha vuelto, ¿vale? O sea, quiero decir, es algo muy serio. Entonces, el ayuntamiento hizo como un lavado de cara diciendo que iba a dejar de... O sea, no publicó en Aste Nagusia la programación de las corridas de toros en su programación, no las publicó. Entonces, y a la vez creo que también, sí, bueno, no, es real, no vendió entradas como otros años, ni tampoco dejó que la banda municipal entrase en la plaza de toros para que tocase ahí dentro, ¿vale? Pero a la vez nosotras vemos que hizo un montón de otras cosas mucho más graves, ¿no? Entonces al final es un lavado de cara y aunque volvamos a repetir, no se posicionen como taurinos, taurinas, pero a la vez no hacen nada para acabar con esto, ¿no? Entonces es como muy preocupante para nosotras. Y vale, y luego ahora mismo nosotros estamos trabajando, como sabéis, Animalistak, tenemos otra parte que es Pistiak, ¿vale? Formamos parte de Pistiak también, para poder incidir y sensibilizar más desde el ámbito más festivo, ¿no?, en todo lo que engloba a las fiestas de Bilbao. Y esto está incluido en las fiestas de Bilbao. Y participamos en lo que es Bilboko Azoka, somos parte, y dentro de ahí hay como una batzorde mixta donde también se pueden tomar decisiones conjunto con el ayuntamiento
y aquí entra bastante el tema del programa, ¿no? Y hemos sabido que otros partidos, otro partido en específico, que es el PP, quiere recuperar que las corridas vuelvan al programa, que a la programación, quieren recuperar que la banda vaya a tocar, quieren recuperar regalar entradas, entonces no podemos parar, o sea, es necesario seguir luchando y mostrando nuestro rechazo ante esto, porque si no va a volver a dar el pequeño paso que había dado el ayuntamiento, va a volver atrás y aún más, ¿no? Entonces, de aquí venimos y la verdad es que no es todo gris, ¿vale? O sea, quiero decir, el año pasado en las movilizaciones a las que convocamos enfrente de la plaza vino gente, estuvimos muy contentas también y yo creo que hay mucha gente que está enfadada, creo que igual ha sido también el efecto de... creemos que también ha sido el efecto un poco de algo tan visual como ver a toreros y asesinos en nuestro propio tranvía, ¿no? Pero bueno, también queríamos utilizar ese enfado y creo que no solo eso, sino una reflexión un poco más profunda, ¿no? Entonces por eso hemos querido venir aquí para que pensemos un poco en esto. Y ahora un poco Erika nos va a contar pues hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos. Y ya está. No sé si es posible seguir en euskera. Sí, que me siento más cómoda. Bueno, si no, voy un poco metiendo... Bueno, hori, nireak komentau da bena gu animalistak elkartetik, pues bueno, urteak daramatzagu ja animaliekin egindako ikuskizunen aurkako manifestazio bat antolatzen. Aurten ekainean izan da, seguramente datorren urtean be ekainean izango da. Idea da, pues, Bilboko aste nagusia baino lehen presiño hori baia kaleetan igertea da sumatzea. Orduan, bueno, datorren urtean, pues, adi egon, data horretan. Da, bueno, presiño honegaz, lortu gendun adibidez Bilboko zirkoan animaliak erabiltza usteari. Orduen gure ideia gaur egun da indarrak jartzea, obviamente ikuspuntu antiespezista batetik, tauromakia guztiz abolitza. Eta horretan zentratzen da la última embestida proiektua. Bueno, bai igarri dugu azken aldian, bai dela korronte bat, tauromakian kontra dauen korronte bat, gizarte mailen da kaleetan asko entzuten dana, baina indarrak oso banatute dauz. Osa, ez dau, hemen Bilbon edo Euskal Herrian ez dau mugimendu potente bat, ez dau plataforma potente bat horren kontra iten da bena. Ez, orduen, gure maiganean bai urten da ideia bat, ideia hori finkatzen da indarrak batzeko, bueno, gure asmoa da indarrak batzea. Orduan, bueno, buelta batzuk emoten gabiz, kolektibo ezberdinekaz biltzea da gure helburue, antitaurinoen plataforma bat sortzea aukera bat izan alda, koordinadora bat, bueno, momentuz mai gainean dago ideia, baina uste dugu oso garrantzitsua dela. Azkenean gabiz monstro baten kontra, euren kontra, da erakunde oso potolo bat, eta indarrak dispertsatute bat dauzen, asko zailagoa egiten da. Da, bueno, da, idea izango zen, pues, plataforma hori behin sortuta, pues, ja manifestazioak plataforman izenean joatea, esan dutena, nabariagoa izango zen, indarrak askoz ben nabariagoak izango ziren, hoi hartzun handiagoa eukiko ban manifestazioak, otro rollo. M8an eraiki diren plataforman moduen, Kainako eta 8ko plataforma ezberdinak, beste ikuspuntu bat emola da bie. Eta bai manifestazioaz gain, buelta batzuk emoten gabiz bai, adibidez, ideia bat, maiganean dekogun ideia bat da,
Bilboko udaleko bilkura baten mozio bat sartzea. Eta mozio bat orkestea. Guk gure dugune, horretarako bai, gabizela kolektibo talde ezberdinekaz biltzeko saiakera egiten, bai indugule aukera moduko bat, aukeratu izan dugu kolektibo batzuk, non informazioa emon aldozkuen guri gero erabilgarri izeteko mozio hori sartzeko orduen. Eta... parkatu, Vale, da hori. Nereak komentau da ben moduen, azkenean udalak La Casa Misericordiarekin batera sinatute deko ja oin 12 urte falta dire, baina urte piloa dire, kontzesio hori amaitu arte. Orduen udaletik bertatik be esku sartze bat garrantzitsu izan alda. Eta da hori, azkenean guk ez dugulako gure, ametik eta 12 urtera hau baimentzea udaletik, gure ideia da alik eta presioan handiena sartzea hori ekiditeko. Bai izan alda manifestazioakaz, kaleak berotzen, udaletxean mozio bat sartzen, beste ideia bat urten dana izan da ikuspena handi hauak izan auki aldabi esan akzio ezberdinak egitea kalean. Ondino, mai gainean dauzen ideia dire, bueltak emoten gabiz, baina, hau dana sare sozialetan partekatzen dugu, la última embestidak Instagrameko perfile deko, bertatik jarraitu aldozu edana. Eta dana ondo badoan, asko guzteko jakun plataforma bat eratzea eta horren kontraitea aurrez aurre. Da, amaitzeko apurret dana borobiltzeko, ez dut esango ez barrie, baina badakizue gure ideia zein dan, zezenei sufrimendua deriotza gauzatzeko olako lekuak guztiz desagertzea da gure helburua. Eta ez bakarrik tauromakian inguruan dagoen horrelako praktika bortitzak, sino animaliak erabiltzen diren jai esparru guztietan inziditzea izango zen gure helburua. Bai da egie, la última embestida zentratuta dagoela zezenketen bueltan, baina ez dugu gure astu gure ikuspuntu antiespezista hor dagoela eta ez doala bakarrik horren kontra, sino horren atzean dauen dana eta horrek implikatzen dauen dana. Bai intersezionalitatetik, nereak esan da baina azkenean mugimendu klasista badak, mugimendu matxista bada, horren aurka egiteko garrantzitsu da indarrak zabaltzea. Eta, nik sarratuko dut momentuz txarla hau galdera botaten baina beste 12 urte jarraitu beharko dugun gure hirian ehunka zezen erailtzen diren ikusten. Azkenean, tauromakia gaur egun gure ustez da gauza bat edo. Txartu ikusia dauena gero eta gehiago gizartean, baina benetan inzidu behar den momentuan, zaila da, aurre egitea edo... Orduen guk animatzen zaitu dugu, parte hartzera, ideia badeko zu esan gugan atortea, dana da ongi etorri eta kalean gauzenean bildur bari batu eta da danon esku dau, honekin amaitza. Ez dakik galderarik badeko zu esan, tenéis alguna pregunta? De todas formas, iremos publicando todo en redes. Tenéis nuestra dirección de correo, cualquier cosa. Podéis dirigiros a nosotras como si es una idea con la que acabas de soñar y te parece... Sí, al final contar también con nuestra infraestructura, o lo que necesitéis. Estamos súper abiertas a toda idea o propuesta. Y nada, es que ricasco.
Vale. Bueno, ya pues aprovechamos, nos vestimos de Animalistak. Aprovechamos que estáis todas aquí, ¿vale? Para cerrar la parte de charlas, porque todavía nos queda algo muy guay, que es un poco de musiquita. Bueno, yo voy a hablar personalmente, pero vamos, he pasado un día muy guay, me ha encantado todo lo que se ha generado, se han generado reflexiones increíbles, no sé, he sentido como que ha sido todo súper cálido, habéis currado un montón, mucha gente, muchas gracias, gracias por las aportaciones que habéis hecho y por seguir aquí. Ya sé que ha pasado un día súper largo, hay gente que se ha tirado viendo charlas un montón de rato y bueno, espero que la hayáis disfrutado. Nosotras estamos muy contentas. También, si tenéis alguna aportación, alguna idea o hay algo que queráis comentarnos, pues estamos súper abiertas, obviamente, para que podamos seguir mejorando y celebrando el BAB por muchos años. Y nada, ahora vamos a tener una pinchada. Va a subir Marciu a hacernos bailar un poquito, ¿vale? Para desestresar, que hemos hablado de cosas como súper serias y densas, que son muy necesarias, porque hemos venido también aquí a reflexionar, pero también a divertirnos. Y nada, que gracias por venir y espero que nos sigamos viendo en estos espacios y en las calles y eso. Y eso. Joder. El micro. Vaya.